Happy New Year, everyone! In the tradition of a couple years ago, the first thing I'm going to watch in 2026 is Yu-Gi-Oh! Ghost Ship by Marko here. And it's a little later in the day. In fact, it's like 6 a.m. And just to prove we're not lying, you can check here, you got the time and all that stuff. Which isn't exactly the exact same as a couple years ago, where it was literally the first thing, but it's in the spirit of the same thing. I need to sleep, people. Life ain't as great as back then. Okay, maybe it wasn't great back then, but you know what I mean. Times change. Quick recap of the Hungarian movie series universe. I know it's because of the indoor lighting and stuff, but see, that shot of darkness actually looks like a legitimate threat in darkness. If only they could have kept that sort of shot through the entire movie. Because then it's just after that, it's just a guy in a mask, unfortunately. Which we know it always was, but, keep the kayfabe alive. Whatever. I guess the last thing you see from Darkness is he's some dude in a mask, like some smug punk. Whatever. So, the big Link War already happened. We know that. The Decode Talker thing happened, we know that. Murdered the fuck out of him. Now I have to go to the Light Realm. And now we have the big Battle Royale tournaments. In which case, the Battle Royale tournament was able to do something that the movie series reboot hasn't done yet. Finish. Marko was watching, as we know. That was one of those whole, everyone is watching sort of things. Which felt appropriate. I mean, it's the big ending of the universe and all that stuff in one giant tournament. Of course, be watching. I imagine Marko wanted to go, but A, he had other things to do at the time, and B, if he went, he'd win. If he went, he'd win. So, it's one of those just this guy enters, who wins the fight sort of scenario. That's not as much fun. Gungnir making his big debut in the movies, in the movie series timeline, and alongside Marko in this production, and with RLDS and co in suit. It's a big step up for Gungnir. Sadly, real life kind of pulled him back down again, but hey, you know what? He got here in the first place, and he took this step regardless, and they can't take that away from him. They're going to replay Duelist of the Roses again. August 22nd. Rimini, east coast of Italy. Welcome to Italia. It's a lovely day outside. And with this phenomenal victory, Marko wins the match for the bronze medal at this year's Yu-Gi-Oh! European Championship here in Rimini. This magnificent performance earns him enough points to qualify himself for the upcoming World Championship later this year. I'm telling you folks, this boy is going all the way to the top. I recorded it back in 2022 or something like that, with a kind of crappy mic at the time. One of those I wouldn't mind doing again, but at the time everything was fixed, Marko was like, I already edited that scene, so maybe next time. Yeah, fair. I wouldn't want to have to go back and do that all over again either. It's good enough. It's a voiceover that's on screen for 5 seconds.
Nun kann ich es endlich mit richtigen Weltklasse-Spielern aufnehmen, wie Tamash oder der neuen großen Nummer Benze. Gugnar's already looking forward to being the next big champion. Wie in meiner Kindheit. Uh-oh. What's that? Zum Henker? That's weird. It's not supposed to be foggy on the lake till next Tuesday. Weather report said so. Huh. It's a ship. A ghost-like sort of ship. I'm going to document this and put it on the internet. Ich schwanke entschieden zwischen einer gewissen Neugier und Panik. Auf jeden Fall muss ich jemanden herbeirufen, um sicherzustellen, dass ich nicht träume. Sorry, dog. Hallo, Marko? Just in cahoots with one of the top duelists in the world and one of the most powerful beings in this world. Du hast mich in der Gruppenphase zurückgelassen. The dog got scared by the ghost ship. Dafür habe ich von deinem neuen Erfolg gehört. Glückwunsch zum 3. Platz, mein Freund. Jetzt kannst du endlich an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das hast du dir doch schon immer gewünscht. Ja, stimmt. Ich danke dir. He made it to 3rd, but he didn't win the entire thing to keep it a little bit more realistic. It's like, oh yeah, you're the new Ben Say. Oh, that'd be a little much. But hey, you got in the top 3, and that's something to be ashamed of. Du kennst dich doch mit seltsamen Phänomenen und Ereignissen aus, oder? Wenn du es so nennen willst, was ist los? I think the dog saw a squirrel in Tibet. It's losing its mind. Sag mal, kannst du vorbeikommen? Ich habe hier etwas Komisches entdeckt. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Ich habe es versucht zu filmen, aber es taucht nicht auf der Kamera auf. Ich bin mir selber noch nicht so recht sicher, ob ich spinne. Was heißt komisch? We're in a world where you use where you have Yu-Gi-Oh cards to help save the world from pendulum duelists. In Ordnung. Ich bin bald bei dir. You gotta be more specific with weird. Ich gehe hier bestimmt nicht weg. Bis später. Now, if Gungnir had just said, I think the Titanic raised, Schmirko would be there in 0.8 seconds. He would invent teleportation just so he could get there faster. Of course, he has a teleporting between dimensions. Yu-Gi-Oh! FD, the spooky, scary skeleton ship. Hey, gut, dass du es einrichten konntest. Sag mal, siehst du das gleiche wie ich auch? Bitte sag mir das I nicht. see a body of water, Gungnir. You're losing your mind. Frickin' end of movie. Ja, sieht jetzt nicht so wirklich beeindruckend aus. Es ist halt ein Wrack, das nach langer Zeit auf See verlassen an einem Ufer angespült wird. Und es erscheint nicht auf dem Bildschirm deiner Kamera? Nein, total verrückt. Aber sieh mal, das ist kein Schiff aus unserer modernen Zeit aus Stahl. It is nice to see Gungnir and Schmirko side by side like that. I know they live relatively close, but still, it's great to see them so close. That's always a fun thing in crossovers, seeing the characters actually next to each other. Was ich? I know in the modern day we can use all these special effects and stuff, but there's something just more special about this. Das ist doch nicht... Something Das glaub ich CGI einfach. can never Das kann replicate. nicht sein. Sag mir nicht, dass du diesen Kahn kennst. Marcel, Yeah, ist I was gonna take this cruise last die du eine Tuesday. Entdeckung gemacht hast? Das ist nicht irgendeine Galeone. Das ist die Octavius. Ja, Octavius? Sollte ich sie kennen? Like, from Das Rome? gilt sie nur als eine Rome didn't Legende have aus much of a Erzählungen. navy. I mean, it had one, but Aber es it besteht sucked eine gewisse dick. Ähnlichkeit. Es könnte dieses Schiff sein, was wir vor unseren Augen haben. Es gibt eine bekannte Geschichte zu Octavius, aber keine schöne. Ob du es glaubst oder nicht, dieses Schiff ist fast 300 Jahre alt. Damals im 18. Jahrhundert soll sie bei einer Reise von England in den Orient gesegelt sein. Auf der Rückfahrt wählte der Kapitän die gefährliche Route durch die Nordwestpassage, die den Atlantik und Pazifik nördlich von Alaska mit... What's the worst that could happen? This. Das war ein Fehler. Wir haben versucht, durch das arktische Meer... That is a surprising amount of sea stories just being like, oh, there are rocks this way. Let's head that way. No, no, don't. Bis dahin hat es auch noch niemand geschafft. Glaubte man zumindest bis heute. Then again, the technology back then isn't anywhere near what it was now. Seeweg zu durchqueren. Aber nicht durch die Hand der Crew.
Im Jahr 1775, westlich von Grönland, fand ein Walfängerschiff namens Vera die Octavius gefangen im Eis. This has to be an Eine actual Gruppe der ship Fischercrew story in wurde real des life. vermeintlich verlassenen Schiffes geschickt. No, no, not to Smirko, but this is way too detailed to be something I made up last Tuesday, you know? Die komplette Crew steif gefroren und mausetot in ihren Kajüten. Jeder einzelne. Die arktische Kälte hatte ihre Körper konserviert. Oh, hail the glorious bird! Sitzend, Comes their mit golden einer calf. Schreibfeder in der Hand. Vor ihm das Logbuch ausgebreitet. Er saß da, als hätte er eben erst den letzten Eintrag geschrieben. If I die, leave my whole will to my cat. Even back then there were those people. Schauerlich. Dann heißt es, dann trieb das Schiff ganze 13 Jahre in der Arktis herum. And now it's here in your backyard. Das Schiff weiter zu durchsuchen. Sie verschwanden und überließen die Octavius ihrem Schicksal. Das Logbuch fiel bei der Bergung zum größten Teil auseinander. und verschwand So für the immer aus dem logbook Grund is des what we Meeres. found Smirko picking up in the Vor trailer. vielen Jahren habe ich eine Zeichnung gesehen, die Octavius darstellen sollte. Ein dreimastiger Schoner. Tja, ich mag mich täuschen, mein Freund. Aber wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, haben wir hier womöglich die Überreste des Schiffes direkt vor uns. Geisterschiff, wenn du mich fragst. Ich kann nicht glauben, dass We have a das title. wahr ist. Aber sag mal, ich habe in den Nachrichten von den Kämpfen vor 2 Jahren gehört. Gegen dieses Reich der Schatten, oder wie die Duellanten es genannt haben. Meinst du, da könnte ein Zusammenhang bestehen? I certainly can't rule it out. Wohl kaum. Das Reich der Schatten ist seitdem Geschichte. Alle Portale, die dorthin führten, wurden eliminiert. Und ohne jemanden, der in der Lage ist, dorthin zu kommen, geschweige denn es zu beherrschen, kann das Reich der Schatten nicht mehr existieren. Und was jetzt? Sollen wir einfach verschwinden und so tun, als ob wir überhaupt nichts gesehen hätten? Ich bin jedenfalls überhaupt nicht wild darauf, mich weiterhin in der Nähe dieses Kahns aufzuhalten. Ich kann dich verstehen. Allerdings können wir es nicht einfach ans Ufer schwimmen lassen. Sieh dir das Schiff doch nur mal genau an. Mein Gefühl sagt mir, dass da irgendetwas... Yeah, something tells me the pirate captain ain't just gonna come and be like, Wenn we es tatsächlich come der in Octavius ist, peace. der vor uns treibt, dann müssen Could wir happen. uns Not like that. drei I'm not gonna find Jahrhunderte out. über die offene See getrieben worden sind. I know what she's, I have no idea what she's barking at. It snowed last Ich night. kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie dies ohne Hilfe überstehen. Dogs can see things humans can't. Du meinst, es ist noch jemand an Bord? Es muss einen Grund dafür geben und wir sollten der Sache nachgehen. Bedeutet, wir müssen das Schiff Maybe the ghost ship store is getting her spooked. Was? Jetzt? Du bist verrückt, Schmirko, so eine Aktion jetzt durchzuführen. Aber du hast mich überzeugt. Aber wie willst du da hinkommen? Hast du ein Boot? Nur ein Schlauchboot mit etwas Ausrüstung. Aber das ist No, etwas als Zweck. Marcel. We're gonna Falls swim. etwas schief geht, dann sollten wir aber jemanden einweihen. Wir zwei bekommen das schon gebacken. Wenn wir vorher jemandem über das Schiff erzählen, könnte dies nur einen unnötigen Aufruhr unter den Menschen bedeuten. Diese Expedition sollte nur uns beide einbeziehen. Mach dich bereit. Wir gehen auf Kapertour. Oh, but I hate Plunder Patrol. Plunder Tour. Oh, sorry. Yu-Gi-Oh! Ghost Kayak. So, whose boat is this? The effects on the little boat there ain't too bad. There's really a difference with 2022 when I did that early. One didn't have a dog at the time to keep barking at nothing. Oh well, I chose to do this. Want to keep the spirit alive. Boah, Junge, aus der Nähe ist das schon ein ziemlich großer Pott. Well, it's a boat, not a pot, so unless it's a figure of speech. Ist jemand an Bord? Wenn sich wer auf dem Schiff befindet, soll er antworten. Nobody's home. You're free to go. Diese Stille gefällt mir überhaupt nicht. Well, it's a haunted ship. Glaubst du an Geister? Nur an Polter und Quälgeister. If Smirko had straight up said no, I would have lost my mind. It's like, you deal with all this other supernatural crap and you draw the line at ghosts? No, he does. He's in poltergeist and stuff like that, which types of ghosts? Better than a hard no. Dann bleibt uns nur noch eine Wahl. Na schön, Zeit zum Entern. That effect kind of reminded me like a puppet sort of thing. And hey, it worked. Das hält erstmal. Gut, ich klettere hoch. Marcel senses something. Schmirko, You can hear my dog through the beantwortest du through mir the ehrlich eine computer. Frage?
Aus welcher Richtung sind wir gekommen? Oh, that's easy. We came from... Where did we come from? They sail back, they come to my front door. Welcome to America. Now! Dort sein. Das können wir nicht mit vollkommener Sicherheit sagen. Vielleicht fahren wir auch auf das offene Meer. Might get hit by a speedboat or Was something. ist? Bald? Sobald der erfrischende Westwind diese Flaute beendet hat. In der Zwischenzeit sollten wir die Gelegenheit nutzen und ein wenig Seegeschichte studieren, nicht wahr? I mean, I guess. How many times in life are you gonna get this opportunity? Gut, ich werde jetzt hochklettern und die Lage peilen. Wenn ich oben angekommen bin, gebe ich dir Bescheid, damit du nachkommen kannst. In Ordnung. Not a bad effect you got going on there. I don't know how much of this is actually Schmirgel climbing her up or maybe like on the ground doing a thing. It works out pretty dang good. One, two, three. Uh-oh. Schmirgel, now! Gungnir's turn? No. Schmirgel didn't tell him to wait, but I didn't know how much more was to climb. Alright, I'm aboard. Now to plunder this ship like an Assassin's Creed Black Flag. Niemand zu sehen. That you can Kein see. Leichengeruch mehr, dafür riecht es ziemlich modrig. Nach morschem Holz, Leinen und Algen. So, normal decay. The decay of like a building falling apart. It's one of those whole, it's quiet. Nicht vorhanden Too sind, bedeutet quiet. nicht, dass niemand hier ist. Alles klar, Marcel. Du kannst jetzt raufkommen. Still ballsy what they did with climbing onto the thing. I mean, it's old and decrepit. You know the thing's falling apart. Plus, it was made in the 18th century, so it wasn't exactly built to last. Then again, even the shit nowadays ain't really built to last planned obsolescence much. Oh my god, a bunch of seaweed. Looks like something being hidden intentionally. Some sort of jacket? Oh, so this is where my Amazon package went. I've been waiting for weeks for this damn thing. They were shipping it by sea. If you're reading this, you are an idiot. Hey! Eine Seekarte. Huh, it held up despite Gungnir. Not saying you're heavier than Gungnir, just like, you know, or Marcel, I should be using the character's name, but it looked like it was building up towards that. Schau mal, das That's gonna be paid off later in the movie. 1761 gezeichnet. It keeps saying here the world is flat. Because that smiling French joke where they find out actually the earth is flat. And they just agree to never speak of this again. Yep. Die Legende ist wahr. Nach fast 300 Jahren wurde das Schiff an der Küste angespült. Aber ganz bestimmt nicht ohne Hilfe. Diese Jacke hat bestimmt noch nicht so lange hier gelegen. Sie ist nahezu unbeschädigt und
Eventuell ein bisschen angefressen. Aber diese Seekarte, sie stammt aus der damaligen Zeit. Das unterschreibe ich erstmal völliger Sicherheit. So wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Clue number one, the imposter is a phantom. oder sie ist echt, wurde über die Jahre gut konserviert und irgendwann in die Jackentasche gesteckt, um spätere Finder glauben zu lassen, diese Jacke wäre so alt wie diese Karte. Aber wenn dem so ist, dann würde es, egal in welchem Fall auch immer, es irgendjemanden geben, der versucht, uns zu täuschen. Richtig. Marko, Für solch eine Matrosenjacke Marko, do you really believe that they made so sweaters like that denken, back in the 17th century? Shut up. Und es ist komplett zerfressen von Motten und anderen Tieren, die es in die Nähe des Schiffes geschafft haben. Marcel, ich habe das Gefühl, wir sollten uns mal im Inneren umsehen. Ich glaube, dieses Schiff ist nicht so unbewohnt, wie man uns glauben machen will. If only I had a little dog companion that could help us solve this mystery. Or maybe a giant talking shark. Or whatever not Scooby-Doo Hanna-Barbera ripoffs that Hanna-Barbera themselves made. I know it's a flashlight, but that motherfucker pulled the thing out. My first thought is lightsaber. Okay, Smirkle, I feel like we're jumping the shark a little bit on this one. Ha! Smirko has released more behind-the-scenes information on Ghost Ship since, well, between my reaction to the trailer and this on his own channel. If you want to know more behind-the-scenes things, there are a lot of references to this, most of the movie Titanic, but a lot also based on actual sea folk history Ich schlage vor, wir lassen die or sea-bearing history. Smirko likes the sea. Nothing wrong with that. Sind wie die letzte Ruhestätte für die Matrosen. Sie verdienen es nicht, aus ihrer Ruhe gestört zu werden. Komm weiter. Ugh. It's the squishing sound effects that add to the atmosphere, considering everything would be still soaking wet. Ooh. Is that a candle? Well, I mean, it was from the 17th century, so light bulbs hadn't been invented yet. Eine so große Tür ist doch perfekt, um etwas dahinter zu verstecken. Still, just imagine having, like, torches inside of a wooden ship. It's just like, well, we're just asking for disaster. We gotta have light somehow. Gucken, ob ein Hinweis dabei ist, und dann verschwinden wir. Vorsichtig. I'm going to knock. Hello? Pizza delivery. Pizza was a thing in the 1700s, right? It's gotta be. Probably only in Italy, but still. Oh boy. Captain's boots. Der Mann, der entschied damals, seine Crew durch einen der gefährlichsten Seewege überhaupt durchzufahren. Er ist aufgetaucht. Oh mein Gott. Oh God. Ich muss hier raus. OMG! Vermutlich. Frozen Captain is awakened once again, and given what we know with the trailer, he's not gonna stay down for long. Legende. Das verrückte Schiff. Die Überreste des Kapitäns. I believe you. Wir dürfen jetzt vor allem nicht den Kopf verlieren, alles klar? Wir werden mit dieser Tatsache leben. I can't wait to tell Tamash and his friends. Okay, Vorschlag. Wenn die Crew tot ist, wird es eine andere Version geben, warum es das Schiff so weit geschafft hat. Etwas, wovon wir noch nichts wissen. Wir suchen weiter. Aber bei allen weiteren Aktionen lassen wir die Kajüten aus dem Spiel. Alles klar? Hey. You're still processing. Ja, okay. Okay. Einverstanden. Wenn jeder Einzelne in seiner Kajüte ist, dann nehmen wir uns den Rest vor. Ganz genau. Dann lass uns diese Treppe hinuntersteigen. Dort geht's bestimmt zum Frachtraum.
And knowing the times back then, we're gonna run into a lot of African American corpses. Things were so much better back in the days. Yes and no. It's not a simple black and white. That was an alright shot. Roadhouse. Should have had the actor of that one or just done some kicking motion. My skills. My door opening skills. King of doors, bitch. Oh, I could have kept going. Du, Schmirko? Glaubst du, dass sie Octavius jetzt vor dem Fach geladen hat? Ist nicht überliefert, da es bis heute keine Nothing about why did they even Hinweise say gibt. African American? They would just been African. Womöglich Here ist at es the aber end. nicht, da sich die Walfinger damals geweigert haben, das Schiff weiter zu untersuchen. Also haben sie den Frachtraum vielleicht nie betreten. Die Kisten scheinen alle unberührt zu sein. Allerdings wage ich es zu bezweifeln. Nur etwa Yeah, they're not keeping food down here. What the? Säcke sind hier gelagert. Die sind für eine Seereise durch eine solch schwierige... Schmirko, you might want to take a look at this. Daher vermute ich, dass es sich nur um Verpflegung handelt. Natürlich können wir es vorher nicht mit Sicherheit sagen. Schmirko, I think I pressed the self-destruct button by accident. Der Kahn nämlich Gold für die Rückkehr nach England geladen. Für Kolonialzwecke. Schmirko! Now's not the time to be Falls monologuing. du momentan Geldsorgen hast, können wir gerne in den Kisten nachschauen, ob das Werkzeug beinhalten, was dir helfen könnte. Now it's not to be monologuing about your knowledge of boats. The walls will ooze green slime! Oh wait, they always do that. I do remember there was a thing in the trailer about touching some wavy wall sort of thing, so I guess this was it. How you bring the captain back from the dead. I do like he's still dripping a little bit. Hello, my name is Schmirko. Don't! Pleasure to meet you too. Ihm nach. Hallo, wo bleibt ihr denn? That's what we were asking. Sucht bereits nach euch. Niemand kann seinem Schicksal entkommen. Sucht mich und bestreitet das letzte Schattenduell eures Lebens. Shadow Duel. Wie bitte? Hat er gerade Schattenduell gesagt? Well, he was around the time when they were still all the rage. So it makes sense that he'd have the ability to do one. Plus, he just came out of a wall from a wavy portal. Even if he didn't have that ability before, he does now. That's a good shot. Very well done. Ey, sag mal, was soll das? And with this movie being 2 hours, you could say Ghost Ship took a long time, but you can't say it was because Schmirko was lazy or anything like that. Hell no. Da, wo wir herkommen, stellt man sich erstmal vor, bevor man wegrennt. Yeah, you're running away like a Roman legendary in Gen 2. Mitten aus dem Nichts, sagst du? Wenn du wüsstest, wie recht du hast, Wächter. Seit ihr vor 2 Jahren den finsteren Lord Darkness besiegt habt, ist das Innere des Reichs der Schatten nichts weiter als eine leere Hülle. Nicht aber die Dimension selbst. Nein, Hä? sag nicht das. Unten im Frachtraum. Scheint, als hättest du es erfasst. Die Wand, aus der ich unten im Frachtraum gestiegen bin, ist das letzte existierende That cargo Portal, holds the last das portal. durchgereicht It was left in the bottom of the ocean for so long, Ich habe only die now to come back. Absicht, dich ein für alle Mal dorthin zu schicken. They brought it back to land. Wenn ich dich so höre, kannst du nur eins wollen. Ein Duell der Schatten. Ich hätte niemals gedacht, dass dies noch möglich ist. Aber beantworte Well, mir it's eine sort of Frage. like JoJo Part 3. There are no more vampires left until Dio came back up. Weil sie etwas Bestimmtes von At least I think that's how it went. I haven't seen Part 3 in a while, and I also didn't finish it. Aber It's das really ist long, nicht man. mehr in meinem Besitz. Not One Piece long, but still Warum long. findest du mich heraus? Mir ist ein großer Verlust durchaus bewusst. Doch wonach es mich wirklich verlangt, wirst du bald erfahren. Warte es ab.
Na schön. Du sollst deinen Willen bekommen. Ich I'll habe nicht lose vor, to a die lot of ganze people, but not a Gelegenheit coward. Die Frage ist, bin ich wirklich vor euch weggerannt? Or leading you somewhere. Marcel, bis ich mit dem fertig bin, solltest du dich vom Schiff zurückziehen. Ein Schattenduell ist kein normales Duell und... Ha, das hast du dir so gedacht. Michado. Ist es dir noch nicht aufgefallen? Dieser dicke Nebel um das gesamte Schiff ist eine Wolke aus Oh, dem Reich der Schatten. no. Ich habe uns hierher befördert, kurz nachdem ihr eingetroffen seid. Es gibt somit That's why we keine Chance couldn't für euch, sense where we went. von We diesem were in Kahn zu another fliehen. realm, Kein technically. Kontakt zur Außenwelt ist hier möglich. Dies ist eine meiner Aufgaben. Ich bin ein Schattenwächter. Guardian Und of the, bemüht, of das the Egyptian letzte gods verbliebene versus Portal Shadow zur Guardian. dunklen Dimension They hier gave me auf in the diesem Schiff. opening, or at least the Beantworte Trailer. meine Frage. Well, we'll see. In euren Reihen gab es einst einen mysteriösen Schattenlord, der seine Kämpfe mit Cubish-Monstern führte. What's a Du cubic? warst nicht zufällig sein Meister. Du scheinst mich nicht ganz verstanden zu haben. Ich bin ein Schattenwächter. Das übersteigt den Rang eines Meisters. Und somit gehört es nicht zu meinen Aufgaben, Schüler auszubilden. A guardian surpasses Außerdem bist master du in lange this genug lineup. um einen Schattenlord zu kennen, wie du Huh. ihn beschreibst. Doch genug der Worte. Die Zeit ist reif. Mach dich bereit, deine Seele zu verlieren. Ein Moment. Mirko, lass mich an deine Stelle treten. Was? Vergiss es. Überleg doch mal, wenn es wirklich stimmt, was dieser Schattenwächter erzählt, dann ist das Reich der Schatten immer noch eine Gefahr für alle Menschen. Wir beide sind bis jetzt die Einzigen, die davon wissen. Und du hast die meiste Erfahrung dazu. Wenn du jetzt verlierst und ich entkommen könnte, dann würde mir kein Mensch diese Story hier glauben und ich wüsste absolut nicht, was ich dagegen tun sollte. Aber du weißt über diese Dämonen am besten Bescheid. Wenn ich jetzt verliere und du entkommst, dann kannst du einen Plan schmieden, wie du dem hier alles ein komplettes What Marcel's saying makes sense. Marcel, überleg dir das gut. Keine Sorge, das habe I mean, if Schmirko dies, it's the end of everything. If Marcel dies, well, it'll suck, but at least humanity can survive. Sicher? Das wird kein Sonntagsnachmittag. Yeah, this isn't a Saturday morning Das cartoon. akzeptiere ich nicht. Ein Sieg über irgendeinen Burschen ist nicht A das, victory wofür over ich lebe. some dude. Nur der Hey, I'm rechte one of the Blicke third kann best. wohl I'm the zu einem third Duell best duelist in the herausgefordert. world. Okay, I feel a little Wenn ein better Freund now. nie ein Schattenduell bestritten hat, wäre er ein gefundenes Fressen. Schmirko, Na schön. Ich lege mein Vertrauen in deine Duellfähigkeit. Mach den Schattenwächter platt. Du hast meinen Freund gehört. Er wird gegen dich im Duell antreten. Aber nur falls du ihn besiegst, bekommst du dein Duell mit mir. Ja, das ist die lächerlichste Bedingung, die ich je gehört habe. Doch wenn So you're dies saying you der einzige decline? Weg ist, dann soll es so sein. Mach dich bereit, Landratte. bitte gib mir deine Duelwissen. Ich habe zwar eine, aber sie liegt zu Hause, weil ich sie nur für einzelne Turniere benutze. Fine. If you get this thing water damage, so help me. I guess it's just sort of be an also way to be like, and then Schmirko can't just tag in later if something goes wrong. Die kriege ich aber wieder, mein Junge. Danke. Nimm Hä? die hier auch noch. Was? Deine Hülle der Finsterniskarte? Warum? Mach dir keine Sorgen. Ich borge sie dir hierfür. If you're gonna use my dual disc, you might as well use one of my cards. Plus, knowing your deck, a dark card would be great. Und denk immer daran. Dies ist ein Schattenduell. Kein Turnier. Überdenke jeden Zug also mehr als nötig. Yeah, this is not a Fehler tournament. sind This is keine much more Option. dangerous. Denn falls du hier verlierst, wirst du nie mehr die Gelegenheit haben, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Hier gibt es keine Medaille für den zweiten Platz. Nope, not here. You don't. In Ordnung. Danke. Ich werde nicht verlieren. Better not. Fangen wir an. Es hat doch lange genug gedauert. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Zeit für das Duell. Während die beiden beschäftigt sind, werde ich mich noch weiter umschauen. Ich werde dem Geheimnis im Get your Hintergrund game on, dieses you bottle versteckten of rum. Portals auf den Grund gehen. Und ich vermute, die Antwort finde ich nicht im Reich der Schatten, sondern hier irgendwo auf dem Schiff. Viel Erfolg, Marcel. Let's see what you can do, you old jar of dirt. Du darfst beginnen.
Dadurch kann ich dich im nächsten Zug schnell fertig machen. Du wirst dich noch wundern. Wenn diese Time to duel. Schattenduelle wirklich so gefährlich sind, ist dies eine großartige Gelegenheit. Denn dieses Duell könnte das perfekte Training sein, um mich auf die Weltmeisterschaft You were just told don't focus on it like it's a tournament match, and now you're focusing it like it's a tournament match. Und wenn ich sie bestehe, weiß ich endgültig, dass ich das Zeug zum Weltmeister habe. Du wirst mich dabei nicht aufhalten. Und ich fange an mit ihm hier. Mein Beschwörermönch. Wenn Beschwörermönch aufgerufen wird, wechselt er automatisch in die Verteidigungsposition. Ich aktiviere seinen Effekt. Indem ich Seelendiener von meiner Hand auf den Friedhof Good thing to get in the graveyard darf immediately. ich meine Legion des feindlichen Hofnarren als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. And Legion can give you an additional Die normal Legion des summon. feindlichen Hofnarren erlaubt es mir in diesem Spielzug, eine weitere Tributbeschwörung zu machen. A tribute summon, Bist du rather. dafür bereit? Dann opfere ich jetzt meine Legion des feindlichen Hofnarren und beschwöre das hier. Mein dunkles Magiermädchen. And thus this movie immediately got 10,000 views. Good animation. Na I like the und? little wink. Sollte ich vielleicht Angst haben? Congratulations, Ja. you summoned your Ja, eine ganze girlfriend. Menge auf dem Next. Kasten. Aber dazu kommen wir erst später. Als nächstes aktiviere ich den zweiten Effekt meines feindlichen Hofnarren. Dadurch ist es mir erlaubt, dunkler Magier von meinem Deck meiner Hand hinzuzufügen. Als nächstes aktiviere ich Dunkler Magischer Kreis. Diese Karte erlaubt es mir, die obersten 3 Karten meines Decks anzugucken und dann darf ich eine x-beliebige Zauber- oder Fallenkarte des schwarzen Magiers meiner Hand hinzufügen. Oh, I picked up 2 by accident. Perfekt. Ooh, Ich wähle he set the eye up to Mias already, but hasn't Wird es unlocked Zeit, itself dass yet. du jetzt Bekanntschaft mit meinem Lieblingsmonster machst. Ich aktiviere Fusionsentsendung. Where they just has a blank card. It's like I thought we like find it in the sea or in the ship or something, Den but Drachenritter vorzeige, maybe it's something he darf ich got einen like for seiner winning 3rd place and hasn't Fusionsmagier unlocked its als power yet. Spezialbeschwörung beschwören. Es wird Zeit, dass du Bekanntschaft machst mit dem Meister meines dunklen Magiermädchens. Also komm und zeig dich. Dunkler Magier. This is an amazing shot. It coming right out of the sea to stand right here. Und da ich jetzt 2 Magier kontrolliere... Look, I know it gets supported death. I know people are getting sick of it, but I can't hate Dark Indem ich Magician. sie He was the von meinem Friedhof first. aus dem Spiel entferne, darf ich jetzt 2 extra Or one of the Karten von first meinem Deck anyway. ziehen. Und wenn du denkst, It's an OG dass mein of the Magierteam OG. jetzt schon stark ist, Without him, there's no pass auf. series. Ich aktiviere das legendäre Auge des Timeos. What did you do first? I thought we were saving this for like later in the duel for the big final showdown. Okay. That's an excellent shot you made there, Spirit Cup. Ooh, good roar too. Los, Timeos. Verschmelze Oh, this is mit funny meinem because these two dunklen just got Magier. add freaking the Tobias Dragon and Dark Magician the Dragon Act just got added to Duel Links. But that's a perfect shot, Smirko. Like something out of the show. Alle meine Zauber- und Fallenkarten vor Zerstörung bewahrt. Außerdem, da das ein dunkler Magier in meinem Friedhof ist, bekommt mein dunkles Magiermädchen zusätzlich 300 Angriffspunkte. Ich denke, das sollte dir genug Probleme bereiten. Ich lege diese 2 Karten verdeckt ab und beende meinen Spielzug. Du bist dran, Monsieur Kutte. Monsieur Robe. What are you laughing at? Why, do you remember a funny joke from the 17th century? Let me guess. It's like this. A Jewish man and a Chinese man walk into a bar. Diese kleinen Zauber I'm ending the funktionieren joke vielleicht auf there. euren sinnlosen Amateurturnieren. Aber hier wird ihr Schreien in der Ewigkeit verhallen. Es wird Zeit, dir zu zeigen, wieso wir uns ausgerechnet hier duellieren. Mein Zug. That's a good shot, Wenn dem too. so ist, dann setze ich einen oben drauf. Ich aktiviere meine verdeckte... You wanna go for the fusion right away? Or maybe ritual? Dadurch fusioniere ich meinen Beschwörermönch It's rarely mit the meinem ritual. dunklen Magier und rufe jetzt das hier. Die dunklen Magier. Im Verteidigungsmodus? Bist jetzt schon eingeschüchtert, wie? It's Dann turn erlauben 2. wir, I gotta be a deine little Angst zu careful. verkürzen, indem ich Must dich have been a den shadow Helden duel. vorwerfe. Ich eröffne mit meinem Topf der Begierden. Somit kann ich nur die obersten 10 Karten von meinem Deck verbauen. Und im Ausgleich darf ich nochmal 2 Just in Karten case you ziehen. thought that maybe Mike, Nee, or frickin' Lahel Ghost wrote this episode. Wird Zeit, dich auszukontern. No. Mach Bekanntschaft mit meinem Psyblocker. A psychic monster? Was soll das? Ich frage mich, was für eine Art Deck I know there's some
degenerate Zwar könnte ich ihn thing mit with meinem this. magischen Kreis verbannen. Doch wer weiß, was der seltsame Vogel It has noch the vorhat. potential to be a very Ich powerful spare mir den card, Effekt für später. just Schlechte when Nachricht used in für a dich, trolly Flattert. manner. Zeig, was du kannst, Psy-Blocker. That's a nice shot. My circle! Dank seiner Fähigkeit kannst du bis zum Ende deines nächsten Zuges weder einen dunklen magischen Kreis aktivieren, noch seinen Effekt nutzen. Somit kannst du meinen Karten nichts anhaben. Jetzt beginnt der Spaß. Als nächstes werfe ich meinen Krieger von Atlantis ab. Und dafür kann ich mir einen legendären Ozean aus meinem Deck suchen. Anschließend aktiviere ich einer für einen. Für sie werfe ich meinen flinken Angler ab. Und im Ausgleich The kann ich Eternal eine wunderschöne Princess. Prinzessin aus meinem Deck aufrufen. I miss playing her in Und my dann als shark Gegenanlass decks, kann but ich ebenfalls noch zwei that time has come and Fliegen gone. aus meinem Deck spezial beschwören. She's not as good Dazu anymore. kenne ich den Effekt meiner But I had my fun with her. Prinzessin an. Also, Indem we ich sie were verbanne, summoning the silent kann ich sie anglers. durch meinen kreissägen Hai ersetzen. Aber das war erst der Anfang. Well, can we skip to the end? Verflixt, er ist stark. Mit nur Well, you're on a Manövern boat. erreichen What were you 4 Monster auf dem expecting? Feld. Salamon Greats? Was kommt da wohl noch? Then again, when you're doing the Shadow Lore, because this guy technically isn't a pirate, he's a Shadow Guardian being thing. I'm just saying it fits the surroundings. Was meinst du? Das ist die Natur eines Schattenduells. Jeder Angriff von Monstern ist kein Hologramm mehr, sondern fügt echten Schaden zu. Nimm dich also vor den Zehen meiner Haie in Acht. Trotzdem gelten hier weiterhin die Regeln. Deshalb setze ich zwei Linke. Yeah, real damage or not, the rules are the rules. Mr. Sternenboy. Dieses nette Wesen Cheerio. Wasserkreaturen zusätzliche 500 Angriff. And other generic British stereotypes. That's electrical boost. Okay, an interesting effect, but hey, it works. Da er Stufe 4 ist, beschwöre ich nun einen Laternenhai von meinem Deck. Jetzt Thrilling. geht der Spaß erst richtig los. Mach Bekanntschaft mit meinem legendären Is this just to lower their Ozean. levels? Because you're not some. You can't summon like level 5 or higher monsters like this. Well, at least not right now. Your user normal summon. Dank dieser Karte wird jeder Angriff meiner Monster noch schrecklicher. Yeah, they gain a whopping In erster Linie 200 erhöht die attack ATK points. und DF. My heart just skipped the Wassermonster um beats. 200 Punkte. Oh, Anschließend okay, that was a meine good beiden effect, neuen yeah. Monster. Das erlaubt Also mir, remind me meinen of the wackeren fish in Hai als Avatar Träger Last Airbender. aufzurufen. Augenblick. Das ist ein Rang 5 Monster. Und deine beiden Haie wurden durch den Ozean zu Stufe 3 Monster. Richtig. Buzzsaw Shark's Aber wenn ability. sie beide als Exilmaterialien eingesetzt werden, werden sie durch ihren Effekt Tja. automatisch zu Stufe 5 Monstern. Aufpassen ist wohl nicht Their eine special Schwierigkeit. abilities overpower the field Nicht spells. gut. Da wo er herkommt, gibt es noch mehr. Das ist nicht das Ende der Nahrungskette. Ich überlagere meinen Lanzenträger ebenfalls. Rank Seine up. ultimative Form. Crystal Zero Lancer. Voll gepanzerter Kristall 0 Lanzenträger. I love this thing. Especially the full armored version. That thing's just a menace. Pass auf. Well, here's the full armored Dank seiner version. besonderen Fähigkeit erhält er 500 ATK. Its number Für can jedes get seiner stupidly high. Exilmaterialien, It's just was fun. ihm 1500 Bonuspunkte beschert. Aber das war noch nicht alles. Dank meines Ozeans und Get an meines extra 700 Sternenbots attack points is erhält er added noch to mehr her score. Du hast keine Chance, Bursche. And remember, he did all this without. Well, no, he had to activate a couple of spell cards already, Hier so kann ich meine beiden Dark Fliegen Magician should have let Platz Gung, zurückholen. Marcel draw a Aber da card. werden sie nicht lange bleiben, denn ich aktiviere Moräne der Gier. Dank ihr kann ich beide More beiden Grease is Fliegen just a Sonnenbarsch stupid in mein good Deck card. zurück. Basically reshuffle, Und anschließend basically get her kann ich dann start noch mal over. 3 neue Karten ziehen. Ausgezeichnet. It's probably close we have to real to anime Ich magical aktiviere mount. Torpedoschuss. Oh crap. Okay, I like this way of doing it, taking it from out to sea. And it comes even add a little shine to it. That's nice. Yeah. What was that? Oh great, they started the bombing raids. I was afraid of this. Keine Sorge. Dieser Schuss zieht dir lediglich 400 Lebenspunkte ab für jede meiner Handkarten, sobald ich ein Exilmaterial entfernt habe.
So at least the Lancer lost some stats. Denn bis zum Ende des Zuges gehen sie an meine Bestie. Huh? Tja. Los, Kristallböllachsenträger. Attackiere seinen dunklen Magier, den Drachenritter. Not the dragon. We built so much hype for it in the movie trailers, and now it's dead. Still a hype summon though. Na, wie sieht's aus? This is why we saw it be summoned and do all those other things, but never saw it attack. Träumst du wohl? Ha! Lange hältst du das nicht durch. Aber jetzt mache ich erstmal Pause und lege 3 Karten verdeckt. Mach deinen Zug, falls du kannst. Oh ja, und ich starte schon in deiner Endphase. Los, ewige Seele. Diese Karte erlaubt es mir einmal pro Spielzug, einen dunklen Magier von meinem Friedhof zurückzuholen. Also komm und zeig dich, alter Freund. So, jetzt kannst du dich frisch machen. Foolish Burial. That could help. So, in meinem Spielzug nutze ich den Effekt von ewige Seele. Dadurch darf ich meinen zweiten dunklen Magier als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. Dadurch aktiviert sich der Effekt von So the girl now loses Magier, 300 attack wieder eine points. Karte zieht. Als nächstes nutze ich von meiner The Hand circle's still frozen. Seelen der Magier. Diese Karte lässt mich sie spezial beschwören, indem ich Palladio Orakel Mana von meinem Deck auf den Friedhof schicke. Als nächstes aktiviere ich Törichtes Begräbnis. Ich lege von meinem Deck auf den Friedhof. Oh hey, this card magically turned to English when activating the dual disc. Als Just teasing around. ich Seelendiener. Das erlaubt es mir, Magier-Navigation oben auf mein Deck zu legen. Als nächstes verbanne ich Seelendiener. Plus Dadurch, 4. dass ich jetzt auch diesmal 2 Palladium-Orakel-Monster in meinem Friedhof habe. Including the card you just put on top. Wird es jetzt Zeit für mich, eine Exilbeschwörung durchzuführen. He's smiling because he's got a proper head face down. Und rufe meinen schwarzen Illusionsmagier aufs Spielfeld. Und glaub mir, der Bursche hat's in sich. Wenn ich ein Material abhänge, darf ich meinen dritten dunklen Magier von meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Denkst du, ich mache es dir so einfach? Nicht Yes. solange ich das mächtige Meer auf meiner Seite habe. Ich aktiviere der eisgebundene Gast. I'm sorry, what? Is that a Trishula card? I'm not familiar with that one. What happened? Nein, das heißt, mein Illusionsmagier kann überhaupt nichts mehr machen. Okay, Plan B. Dadurch, dass du einer meiner Monster als Ziel gewählt hast, darf ich Palladium Orakel Mana als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. Und solange sie aktiv ist, können meine Hexermonster der Stufe 7 oder höher nicht mehr zerstört werden. Well, at least you got yourself some protection. Karte verdeckt. Sorry, some of this is gonna be broken by real life. Seelen der Magier. You know how it is. Indem ich But hey, this is literally the first thing I saw in 2026, so, you know, the spirit still stays alive. Zwei Karten von meinem Deck. Ach übrigens, meine verdeckte Karte war magische Formel. Dadurch erhalte ich jetzt 1000 Lebenspunkte. Maybe an old card with extra 1000 life Keine points never Karte killed der Welt anyone. kann dir jetzt noch helfen. Falsch. Unless your opponent was Mit playing Seelen der Nurse Magier Burn. konnte ich diese Karte ziehen. Meine fortgeschrittene Ritualkunst. Und das kann sie. Indem ich jetzt meinen dritten dunklen Magier von meinem Deck auf den Friedhof schicke, darf ich ein Ritualmonster der Stufe 7 als Ritualbeschwörung beschwören. Und ich denke, diese Karte ist perfekt dafür. Ein Magier des Chaos. Hello. Was soll das? Er ist nicht stärker als dein dunkler Magier. He doesn't need Ich bin to noch be. nicht fertig. Ich aktiviere Magiebuch des Wissens. Indem ich jetzt auf Seelen der Magier verzichte, darf ich 2 extra Karten von meinem Deck ziehen. Na And besten, look at that. ich setze A 3 card effect just Linkmarken. activated. Mit Huh? meinem schwarzen Magiermädchen, Palladium Orakel Mana und mein Illusionsmagier. What Link 3 are you Ich summoning? rufe als Linkbeschwörung Celine, Ah. der Magierin. The Endymion Link 3, of course. Da wir beide insgesamt 14 Zauberkarten in unseren Friedhöfen und auf dem Spielfeld haben, bekommt Celine 14 Zauberzählmarken. Ich entferne jetzt Not 3 bad. Zauberzählmarken, um meinen dunklen Magier von meinem Friedhof wieder That was a nach great Leben for actually showing the counters on that one, because you could just skip from 0 to 14. I think we all would have given him a pass. We actually did one by one. Könnte das im Duell eine Wendung geben? Okay, versuchen wir es erneut. Ich überlagere meinen dunklen Magier und meinen Magier des Chaos und rufe diesmal Nummer 11. See, Shogun. Großes Auge. I'll just... If I can't beat Overlancer, I'll take Dein it. eigenes Monster wird dein Untergang. Ich
Ich hänge jetzt durch den Vorteil von meinem großen Auge ab und er gehört ein mächtiger Lanzenträger mir. Something's gonna go wrong. Vorhersehbar. Ich aktiviere Exit-Reflexion. Uh-oh. That negates the effect and does 800 burn damage. As well as destroy the thing that caused the problem. Diese Konterfalle eliminiert dein großes Auge, ohne mit der Wimper zu zucken. Und obendrein kostet dich das Ganze noch 800 Lebenspunkte. Wie gewonnen, so zerrotten. Ah, Mist. Wenn er so weitermacht, sind meine Lebenspunkte bald futsch. Tch. Okay, das stört mich nicht weiter. Nice pun. Eine dunkle Magier. Well, at least this means you still technically gain 200 life points for the formula. Going into battle. Da er vernichtet wurde, gib mir meinen Sternboy, mein Krieger von Atlantis, auf die Hand zurück. Meinetwegen, aber jetzt ist ein Zielblocker dran. Los, Celine, mach ihn platt. Das war's von mir. Ich setze 2 Karten verdeckt. Und beende mein Spiel. That's it for now. Sein Lanzenträger kann Couldn't get over his lance, or at least took care of 2 Sobald der problems. Wächter seinen Zug beginnt, beschwöre ich einen dunklen Magier zurück. Also, um like den the circle durch on meinen dunklen thought. magischen Kreis endgültig zu verbannen. Huh? Meanwhile, at the bottom of the boat, there was a large staircase, so Spiritus Note has been going up and down it. Trying to find the source of that shadow room. Yep. Dies soll also close the tatsächlich portal das at the very allerletzte least. Portal zum Reich der Schatten sein. Kaum zu glauben. Es würde mich Where's my nicht wundern, axe? wenn es etwas mit dem Verschwinden der 3 Götterkarten zu tun hat. Disappearance. I thought they were just being Wenn ich corrupted. durchgehe, wird es mich möglicherweise dorthin bringen. Vielleicht finde ich dort ein paar Antworten. I saw this in the live-action Super Mario Bros. Movie. Was ist hier gerade passiert? Let us never speak of this again, me. I agree. I don't know how to feel about this. This is a big reference to some other show, but I can't remember what it was. Marko explained it again in his little breakdown on this thing. Whoa! Did it work? Was the idea so crazy it just worked? Was denn jetzt? Die Wand hat gerade Did I ihre see the Aura secret verändert. password? Charge! Huh? I guess it did work. I said the secret password. Hooray! Now can I get home again? Yes. Okay, good. That's good knowledge to Es know. ist sonnenklar, dass das Reich der Schatten immer noch existiert. Kein anderes Portal auf der Welt wäre in der Lage, solche Tricksereien zu produzieren. Doch das Portal Some sort of verwehrt irgendwie hocus den pocus Zutritt zur mind Dimension. trick. Oder jemand, der die Kontrolle über das Portal hat. Ich werde herausfinden, wer. Einige Sachen sind aber noch unklar. Einerseits, welche Rolle dieses Portal in der ganzen Geschichte spielt und wer das Reich der Schatten vor der Auslöschung bewahrt hat. Aber wer? Ich bezweifle, dass der Schattenwächter der aktuelle Herrscher über die Dimension ist. Er scheint bei weitem nicht stark genug für eine solche Aufgabe zu sein. Es muss jemand anderes dahinter stecken. The cat just suddenly comes out. I heard that. Got the freaking Naruto eye there. What's it called? Chandra or something like that? Probably off by a mile when I watch Naruto. Good shot though, all the same. Oh. Flash forward to the final battle. Charge! I thought that was Gary for a second.
Oof. I know it's for dramatic effect and all that stuff, but the red and blue filters make me think I should be watching this in 3D. Is that Shadow Lord? Or actually the True Master? Can you block lightning, Guardian? Yes, actually. You're gonna be kidding me. So the final big bad of this entire thing is there's an Emperor Palpatine. Somehow Palpatine returned. And now he's dead again. Using the duel as a blade is pretty dang sick, though. Huh. Now I have even more questions. I guess whoever the big bad behind this is, Smirko cut up his face, leaving him disfigured. And now he wants revenge. It's a good try of him, though. Dark lightning! Ah, man, he kicked me out of his room! Damn it! Get out! Well, I guess that's a showroom version of get off my property. Still, now we just have even more questions about what's going on. But now we have more revelations. So whoever's behind all this stuff, Smirko apparently met in the past and all that stuff. And now he's back for revenge in the Shadow Realm thing. Or as a fast forward, so this is that Smirko will do to him. Sicher. Und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Either way, there's still mentions of a great Shadow Denkst, dass der War. magische Kreis diesmal hilfreich sein wird. Irrst du dich? Ich decke weißes Geheul auf. I guess we'll have to hope for more revelations later in the movie. Verbanne ich Geheimnisse der dunklen Magie von deinem Friedhof. White Howling is just a stealth good card. Just turn off spell cards for an entire turn by your opponent. All the obligations, they have to have a spell already in the graveyard, and you have to have a war monster on the field. But honestly, that's not so bad. That's pretty fair, honestly. Glück für dich. Denn jetzt aktiviere ich den Effekt von meinem Lanzenträger. Indem ich ein Exit-Material von ihm abhänge, werden auch deine Monster-Effekte But now she bis zum loses Ende more dieses attack Zuges points. annulliert. Jetzt sind sowohl deine Monster als auch deine Zaubereffekte vollkommen nutzlos. Was gedenkst du jetzt zu tun? I know exactly what to do. Hello, Smirko, help. Indem ich 3 weitere Zauberzählmarken entferne, darf ich Palladium Orakel Mahat als Spezialbeschwörung bestellen. Oh. Something's burning up. Ich wusste, dass du das tust. Damit hast du mir sehr geholfen. Dies ist die Talking about. Freikarte, um eine Zauberkarte zu aktivieren, die sich Talente 3 Taktiken nennt. Tja. Da du in diesem Zug einen Monster-Effekt aktiviert hast, darf ich anschließend noch einmal 2 Karten ziehen. Dann verbanne ich Torpedoschuss durch ihren Effekt zusammen mit wackerer Heilatzenträger von meinem Friedhof. Das erlaubt mir abermals 2 Karten zu ziehen. Das war noch nicht alles, denn jetzt spiele ich eine weitere Moräne der Gier, indem ich abermals 2 Wassermonster aus meinem Blatt vorzeige und sie in 6 mische, kann ich abermals You know, there's an old 3 proverb Karten about being ziehen. happy with what you got. Fängst du jetzt mal mit deinem Zug an? Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. How's next Thursday Es könnte in sound? Erfüllung gehen. Ich aktiviere Auftauchen. Willkommen zurück, Flicker Angler. Doch jetzt opfere ich ihn, um meine Geheimwaffe zu rufen. Huh? Zeig dich, super antiker Tiefseekönig Korlakat. I love this thing. And because of the effect of the field of the legendary ocean, it only needs 1 tribute to level 7 naturally, and therefore it's only level 6. Von meinem Friedhof wieder auf das Feld setzen. Nun pass auf, was mein Tiefseekönig kann. Indem ich meinen Right-Hand Shark abwerfe, kann ich bis zu 4 verschiedene Fischmonster aus meinem Deck spezial beschwören.
Also willkommen, lebloser Blattfisch, Hammerhai und gefräßiger Reptolfin Greatest. Gegen diese Monsterarmee hast du keine Chance. Nun überlagere ich Blattfisch und Hammerhai, um Super Quantal Grandpulse aufzurufen. Knowing this guy is a Shadow Lord, well, okay, not a Shadow Lord. A Shadow Being, we'll say. And from the Shadow Lord, it does explain why he has Super Quants now, better than him actually being the captain. It's like, how do they have that back in the day? Well, they did. This guy has it. Nein. Ohne den Ah, Effekt crap. eines Drachenritters kann ich meine ewige Seele nicht beschützen. Und wenn sie zerstört wird, Werden auch alle deine So's your field. vernichtet. That's a nice effect. Delay. No. Oh. Just goes like a Bugs Bunny cartoon. Over there. Come do something. Scheiße cough. Sprinkle down below. Ow! Great, now we're sinking. Shadow Master, yeah. Shadow Master freaking forgot this is a Shadow Duel, so therefore all damage is real. Therefore, the damage to the ship is real. Oh nein. Not again. Third time this week. Jetzt geht es jede Sekunde. Yeah, according to Smirko, the shot where he's running away from the ocean, it's a giant reference to Titanic, the movie. You know, obviously when the boat ship is sinking. There's a shot of like the water coming towards them in a down a hallway. I still need to see that movie at some point. That's on my to-do list. I got a long list of movies to see before I die. Steintafeln? Wovon redest du? Die meisten Leute glauben, dass das Kartenspiel ein Vergnügen ist, das in der Neuzeit But this game is anything but joyful. Was You've kaum listened to some jemand weiß, YouTubers. ist, dass die Wurzeln dieses Spiels 5000 Jahre zurück bis ins alte Ägypten gehen. Damals nutzten Magier und Priester die Kräfte des Reichs der Schatten, um sich ihre Feinde mit Hilfe der Monster untertan zu machen. Diese Monster waren in Steintafeln eingeschlossen, die nur von hochrangigen Personen heraufbeschworen werden konnten. Doch nachdem ein gigantischer Krieg zwischen der guten und bösen Seite die Welt beinahe vernichtet hätte, verschwand diese Magie. Zusammen mit den ganzen Most Yu-Gi-Oh players know, but it has been like over 20 years since the original series came out, and there's a lot more newer players now, so it's good that they get the history Doch das Reich der lesson. Schatten und seine gefangenen Bewohner existierten im Verborgenen von Generation zu Generation weiter. Mit den Jahrhunderten wurden sie immer böser, und aus dem Hass wurden wir geboren. Die Schattenkreaturen. Wir wollten Rache an der Welt und sie in ewiger Finsternis verhüllen. Doch es schien uns nie wieder möglich, aus der Dimension auszubrechen. Nice shot. Bis zum Jahr 1778. 1778, with the boat Nachdem die Crew des crash. Walfängers die Octavius verlassen hatte, glaubte man, die gesamte Mannschaft sei erfroren. Aber nachdem And das then Schiff in wärmere location Gewässer surrounded by getrieben death. wurde und alle Körper allmählich auftauten, fand ein einziger Matrose den Weg von den Toten zurück. Der Schlüssel war, dass er vor der Abreise der Octavius irgendwie von dem Reich der Schatten und dem jahrtausendealten Krieg erfahren hatte. Sein Interesse war dementsprechend geweckt. Nach unzähligen Nachforschungen gelang es ihm als erste Menschen seit Jahrtausenden, eine Verbindung zum Reich der Schatten herzustellen. Zwar wurden seine Forschungen durch die Seereise für Jahrzehnte gestoppt, doch diese Verbindung blieb bestehen und half ihm, die Erfrierung zu überstehen. Nicht möglich. So he brought the connection between the Shadow Realm and the human world. In exchange, they helped save his life. Versuchte er, das Schiff zu verlassen. But Jedoch kamen they couldn't do Wege anything zu about seinem his Pech shipmates. zuvor. Durch seine Verbindung war es uns endlich möglich, ein erstes Portal zwischen eurer Welt
und dem Reich der Schatten zu kreieren. Die Wand im Frachtraum. Du willst mir also sagen, dass dieses Portal seit 250 Jahren unentdeckt an diesem Platz über das Meer treibt? Nicht ganz. Seit dieser Zeit beanspruche ich das Schiff im Namen aller Schattenkreaturen als unseren Besitz und wichtigsten Übergang zwischen beiden Welten. In den letzten 3 Jahrhunderten gab es vereinzelt Fälle, in denen die Octavius tatsächlich von Seefahrern entdeckt wurde. Allerdings gaben wir nie jemandem die Chance, etwas über ihre Entdeckung zu berichten. Niemand von ihnen wurde Just Rico and Marcel aren't the gesehen. first to find this portal. Others have found just that this guy's killed him Einige before der wichtigsten they could und spill the größten beans. Rätsel der See. Und wenn ich sowohl dich als auch Schmirko That's right. besiegt habe, We're behind wird the die Welt ein Bermuda weiteres Triangle. ungelöstes Rätsel erhalten. Dann versuch es doch. Ich habe genug von deinen Geschichten. Machen wir mit dem Duell weiter. Goder's like, okay, that's enough plot. Back to card games. Durch die Vernichtung meiner die dunklen Magier dürfte ich die Monster zurückholen, aus denen es bestand. Und dank meines That's handy. ist mein treuer Ooh. Begleiter auch wieder auf. My dragon's back. Wann wirst du es endlich lernen? Es hilft nichts, wenn du dich hinter deinen Monstern versteckst. Ich beweise es dir. Oh no, indem you ich thought you Wasserspiegel nuked my entire aktiviere. board, which you did, but then it Durch sie came right kann ich back. meinen Hammerhai von meinem Friedhof wiederbeleben. Und außerdem erhalte ich einen zweiten von meinem Deck auf die Hand. Und weil mein Hammerhai auf der Hand durch meinen Ozean eine Stufe verliert, kann ich ihn durch meinen ersten Hammerhai als Spezialbeschwörung von meiner Hand aufrufen. Und glaube nicht, dass ein alter Seebär wie ich nicht mit modernen Techniken zurechtkommt. Deshalb synchronisiere ich jetzt Greeters zusammen mit beiden Hammerhaien. I know one like me can't handle the new technology. But you're talking about you didn't Z something. Those came after Synchro. I would hope you could do Synchro if you could do Z's. Unless it's Exexel. Der gefürchtete Weißauger Monoceros. Okay, that's an interesting pick. Most people just go for like the dolphin, the whale, or maybe even the Baphomet. Not really many summon this Warte es ab. Monosaurus. Ich habe noch ein viel selteneres Monster. Doch zuerst zeige ich dir, was mein Greeters drauf hat. My Jedes points Synchromonster, changed. das mein Fisch als Synchromaterial benutzt, erhält 200 Angriffspunkte für jede Karte in seiner Hand. Und mein Weißauge Monoceros dankt es ihm, indem er meinen Greeters wieder zum Leben erweckt. Rare card in your head, you only have Du one. bist erledigt. Let's talk about Ich synchronisiere Marcel's Greeters hand. erneut, diesmal mit Weißauge Pretty out of his Monoceros. own myth. Für mein ultimatives Synchromonster. We already have the ultimate Link monster. Here's the ultimate Synchro monster. It's a good shot though to replicate the anime as best you can. Well, also do your own thing to be fair. Oh, Fuddruckers. Oh no. Original Dawn is back. Oh. Okay, it's Whale. I thought it was the frickin' I forget the archetype's name. It's the one that's a giant planet. The one that's a freaking star constellation. Zeig, was du drauf hast, meine Fish Bestie. thing. That's. If you watch Original Dawn, you know what I mean. If you did the freaking the fish archetype that focuses around banishing itself, they're ultimate boss monster. Sobald er das Feld betritt. Nun wird es Zeit, dieses Duell zu beenden. Los, Auraval. Vernichte seinen Drachenritter und beende das Ganze. And this thing can do piercing damage. Jetzt oder nie. Dafür musst du ihn erstmal finden. Los. Magische Hüte. Ha! If you want my Timaeus, you have to find him first. Unfortunately, these monsters will have, he doesn't hit the Timaeus, they all have base stats of 0 under the hats. And again, the whale can do piercing damage. So while you might save Timaeus, you can't save your life points. Darf ich einen x-beliebigen Magier von meinem Friedhof wiederbeleben? Na, willst du deinen Angriff überdecken? Du hast eine Kleinigkeit übersehen. Nicht nur, dass mein Auraval zweimal pro Runde angreifen kann. Yeah, also has the ability to attack twice. Durchschlagenden Kampfschaden zu. Deine Fallen und Nani? beiden Hüten haben keine Verteidigungspunkte. Wenn man Wahl beide erwischt, heißt es Arrivederci im Enfrère. Arrivederci. Stell dir mein Glück auf die Probe. Weißer Auraval, greif den Hut auf der linken Seite an. Wait, I changed my mind. I'd like to unactivate my trap card. Don't. Das war Nummer 1.
Dadurch, dass Verteidigung des Magiers vernichtet wurde, Now we're doing a kind of funny twist on the magical hat cliche. Das spielt keine We're praying that Rolle. it actually does Unsere hit the Bande eine monster. zweite Falle finden. Du bist erledigt, Kleiner. Nur ein Treffer und das Reich der Schatten ruft nach dir. Greif an, meine Bestie. 50-50. Oh, thank God he killed Tobias. Oh, wait, what am I saying? Pech gehabt. Falscher Hut. Bad luck, you killed my legendary dragon. Ratespiel versagt. Then again, the movie series universe, the Atlantean dragons are just cards. Das wirst du bereuen, mich so auszutricksen. Egal wie viele Monster du rufst. The Egyptian God cards are great stuff of legend and myth. The Atlantean series might as well be cards. The Wicked God cards, who knows at this point. Norse gods, meh. Sacred beasts, great powerful beings. Sehr schön. We still need to know more about the Wicked Gods, because they're like the only gods that have been touched on very much. We know Shmirko has Avatar, but other than that, not really much. I'm back, bitches. You can't kill me for long. Mein dunkler Magier zurück. Und in diesem Fall ein dunkler Magier den Drachenwächter. It's a friggin' I lived, bitch. Kristall nur Lanzenträger. Beseitige die dunklen Magier. This just throws a lance at him. Die mögen zerstört worden sein, aber ihren Effekt werde ich dieses Mal nicht aktivieren. Der Schattenwächter hat recht. Es bringt nichts, wenn ich meine Monster permanent zum Schutz zurückrufe. Here, all the effort that Shmirko put into the other stuff I found that would just be like, ding, done. Es mir zwar, aber ich hatte noch nie eine Schattenkreatur als Gegner. Es wird Zeit für einen Strategiewechsel und etwas offensiv. Yeah, your normal strategy isn't working. Na schön, deine Entscheidung. Du hattest nur Glück, dass du diesen Zug überstanden hast. Aber im nächsten wird es dich verlassen. Ich beende meinen Zug, indem ich eine Karte verdeckt ablege. Mach deinen letzten Zug, damit wir es endlich hinter uns bringen können. Well, at least Tobias is still in my corner. Got that going for you. Yep, the shadow being Lord Master Thingamafudger is watching. Oh. Jó voltál. Mehetsz tovább. Én viszont itt maradok az árnyvilágban. Alexander could be coming back. Többet ne állj az utunkba. Ez a nap örökre az emlékezetemben marad. Miután Bézé legyőzött, azt hittem... Looking at Alexander was redeemed and brought back to the real world, so it wouldn't make sense. ragadtam, és kiút nélkül elnyert volna az örökké valóság. But I just to explain how Alexander came... I'm gonna shut up and find out. Még soha nem láttam, de megmentett. Cserébe azonban meg kellett ígérnem, hogy a szolgája leszek. Mintha választhattam volna. Tehát mielőtt az árnyék elnyert volna, ez a lény felszabadította a testemet, és megmentette a lelkemet. Attól a pillanattól kezdve mindenki úgy ismer és retteg, mint a létező legrégebbi és leghatalmasabb árnyi lény. Good to see you back, old friend. But unfortunately that means Alexander's the Shadow Emperor. Tervének következő lépése Mirko elkapása. Ehhez felbéreltük a tapasztalt Shadow Guardiant ezen a régi hajón. De nem értem, miért párbajzik most ezzel az ártatlan fióval Mirko helyett. Shame though, because that means Alexander legitimately was turning over a new leaf, but it was all an act. I was legit hoping he was turning things around, but I guess that was a lie. Still amazed to get Alexander back, so I'm not too mad about that one. Just I was happy with his ending, and now it's like, but there's more. Yeah. It's some. But hey, you know what? It's just good to see Alexander again, and good to see he's back in the Yu-Gi-Oh stuff. I mean. It's one of those where it's like, as long as he's happy with it, not like doing it against his will or something like that, it's all fine. I mean, at the end of the day, Shmirko asked, Alexander said yes, so here we are. Mann,
Lange hält sich das Schiff nicht mehr über Wasser. Und ich habe immer noch keinen weiteren Hinweis gefunden. Ich muss schneller suchen, bevor es zu spät ist. I guess we'll find out more about Alexander the Shadow Emperor in time. I might be having the story wrong. I'm just saying I liked how it ended in Battle Royale, and if I'd done like, no, turns out Thomas was right. Alexander can't change. Meh. Oh, there we go. You're out of time. Run. Yeah, this is the giant reference to Titanic I was talking about. Again, movie to see before I die, or at least one of them. Nice shots. Run, Schmirgle. That door's not gonna hold forever. You just immediately start... Close the door. Oh, thank God, it breaks and then immediately splashes him in the face. Like, what'd you think? It was made in the 17th century. Think it was gonna hold forever? Yeah, alley-oop. Well, you guys see any movies recently? Die Octavius liegt in wenigen Minuten auf dem Meeresgrund. The ship can't stay adrift forever. It's going down. Speaking of ships going down, there was a somewhat recent video that went over the history of finding the Titanic. They found the Titanic by accident. Like, there were people looking for it, absolutely, no doubt about that. And all that stuff. The main goal was to find Titanic, but it was all part of a cover, like a thing to go and find missing submarines. It was a job thanks to the military to go and find missing submarines that went down and they didn't want the public to know about, obviously. And, you know, if we happen to find the Titanic, well, that's a great cover story to look away from the whole missing nuclear subs. Das war sinnlos, denn ich könnte sie jetzt sofort... But hey, the Titanic was found at the end of the story, and that's what matters, right? Ritter nun Defekte entzogen und er kann nicht mehr angreifen. Tja, netter Versuch. Doch der Schuss... I don't think there's a chapter of the Titanic story that's boring. Like, of course, to each their own, but it's like... The finding of it is interesting, the sinking of it is interesting, the building of it is interesting. The knock-on effect from the Titanic sinking is interesting. The movie is interesting. Titanic's like an evergreen content. Also, good to see D-Mock. Ich decke meine zweite Falle auf. Reichner Tribut säubert das Feld mit seinen Fluten von allen Monstern. Allerdings bin ich sicher, denn mein weißer Aurewal ist in der Lage, sich selbst zu regenerieren. Yeah, but the rest of your monsters aren't. Lastenträger vernichtet werden. Well, okay, fair enough. Lediglich ein Exitmaterial von ihm zu entfernen, dies zu verhindern. But what about your Goliath? Ich verwandle meine Magier-Navigation von meinem Friedhof. Dadurch ist mein schwarzer Magier in der Lage, deine Falle zu annullieren. Meine Monster sind geschützt. Es ist Zeit. Du wirst jetzt von der Kartenkombo besiegt werden, die mir die Bronzemedaille eingebracht hat. Komm hervor. Win the bronze medal. Zeitzauberer. I'm sorry. Excuse me? Ist das dein Ernst? You're gonna make Dark Sage? Verlauf dieses Duells für einen einzigen Münzwurf? Well, that's the interesting thing about Time Wizard. Los, Zeitzauberer. Es hängt alles an dir. Well, that was weird. Anyway. Yeah, time to let go. Anyway, yeah, you can't negate Time Wizard with the destruction negation effect, because it could fail. Absolut alles. Come on. Please. Every time I think it's slowing down, it speeds up again. There we go. Perfekt. Na dann, mach seine Monster platt.
egal wie alt du, das Schiff oder deine Monster sind, mein Zeitzauberer lässt alles altern, bis es zu Oh god, the ship beneath them crumbles because the shadow just turns to dust. Yeah, melts away to nothingness. This is a nice effect to do it. You fool, you should have summoned a Jinzo. That thing has like special titanium that allows it to survive aging for over 1,000 years. Or some bullshit, yet detached material unaffected. Dieser Zug hat dir rein gar nichts gebracht. Du machst von meinem And detached Monster material is nicht somewhat unaffected by the concept of aber eins ist time. immer wieder in der Lage, in seine alten Form zurückzukehren. Alles, was ich dafür tun muss, ist, ein Wassermonster von meinem Friedhof zu verbannen. Also, I love how later in the freaking show, Blue Eyes was susceptible to time, was even Kaiba just used his interdimensional matter transport, just like, get that shit out of here. I'm not immune to time, I'm just skipping the time. Also, I do like the theory that Yugi just gave freaking Joey the time wizard because he had an out to it, but it is also a nice reveal of the show itself. It's a funny little headcanon, but I don't think it's real. Like, Yugi didn't set Joey up to fail. I don't think they only had 100 attack points. Darf ich eine weitere Zauberkarte von meinem Deck auf die Hand nehmen und ich entscheide mich Well, that's an animeism. Magiebuch des Wissens. Du hast die versteckten Kräfte des dunklen Magiers freigesetzt. I haven't seen Dark Sage summon legitimately since Aber das war noch nicht alles. Yugi versus Joey. Meine Magiebuch des Lebens. Weil ich Magiebuch des Wissens auf meiner Hand habe, kann ich jetzt meinen Beschwörermensch verbannen und aus meinem Friedhof die dunkle Magier zurückbeschwören. We're back, bitches. Dann aktiviere ich Magiebuch des Wissens. Dann lege ich dadurch meinen Zeitzauberer auf den Friedhof und darf dadurch 2 Karten ziehen. Danger, danger! Wenn er die dunkle Magier, darf ich auch eine dritte Karte ziehen. Dein Wahl ist jetzt Geschichte, denn ich rüste jetzt meinen dunklen Magier des Chaos mit Zauberstab der Wunder aus. Well, he's got more waters in the graveyard, so keep bringing this whale back. Mach seinen Ball platt. Then again, I forgot, when D-Mock destroys a monster, it's banished, so the ship, so your whale ain't coming back. Excellent shot, Shmirko. Perfect. Wenn dieses Monster ein Monster von dir durch Kampf zerstört, dann wird es automatisch verbannt. Das heißt, dein Ball kommt nicht mehr wieder zurück. Also, like how it actually is holding the Wonder Wand. It's still holding it, like it could just done like a shot and would have done it with it, but nah. Und als nächstes die dunkle Magier. Direkter Angriff. Dead. At last. Then a direct attack. That's a good shot. I wonder how that one was done, but like sliding across the back row. Or maybe they just had the like Ruben stealth move instead of him. Questions. But it just shows the effects, the special effects Sparkle can do. Ich muss dieses Duell beenden, bevor das Wrack uns in die Tiefe reißt. I gotta remember the first time they ever green screened in the movie series. It was clearly a green screen. We'll just put it we'll put it nicely. But time has come, and now later in the movie series timeline we can do this. Of course, it's not Tamashi friends himself now, but still, it's the same universe. Du hattest deine Chance. Jetzt ist es Zeit, dass du mit diesem Schiff untergehst. Wenn du denkst, das Schlimmste ist vorbei, täuschst du dich gewaltig. Vergiss nicht, ich habe immer noch meinen legendären Ozean. Da mein Feld leer ist, rufe ich nun meinen abgeworfenen Right-Hand Shark auf das Spielfeld zurück. Which lets him bring back Left-Hand Shark. Verbanne ich meinen Blattfisch von meinem Friedhof. Das erlaubt mir, 3 Fischmasse von meinem Friedhof ins Deck zu mischen und anschließend darf ich nochmal eine Karte ziehen. Oh boy. I missed the joke. Ganz einfach, du kleines You Fischstäbchen. are the joke. Es ist vorbei. Aber wie? Ich habe 3 unglaublich starke Monster auf dem Feld. Nicht mehr lange. Ich opfere meinen Right-Hand Shark und rufe Livia Drache, Crap. I'm going to nuke everything.
Es kommt noch schlimmer. Als nächstes opfere ich auch Daedalus. Neo Daedalus. Das erlaubt es mir nun, die ultimative Waffe der Tiefsee zu rufen. Zeig dich in deiner ganzen Pracht. Ozeandrachenherrscher, Neo Daedalus. This isn't good. Lovely job with that, though. Very good effect. This thing has a very special ability. At the cost of sending your Umi, or Legendary Ocean in this case, to the graveyard, send all cards in your opponent's field and hand to the graveyard. Los, Neo Daedalus, tu dein böses Werk. Wenn ich meinen legendären Ozean auf den Friedhof schicke, kann mein Neo Daedalus alle anderen Karten auf dem Feld sofort wegfegen. Des Weiteren verlierst du sämtliche Karten in deiner Hand. All your buildup, all that everything, washed away in an instant by a giant sea god dragon. Oh nein. Meine Karten, meine Monster. Nichts ist geblieben. Und mit nur 600 Lebenspunkten hast du keine Chance auf Rettung. Leg los, Neo Daedalus. Beende diesen Kampf. Frick Marcel! Tell me you had like a necro garden or something, a graveyard. Endlich bist du erledigt, du kleine Or Nervensäge. maybe that face that was something useful. Ach, wirklich? Huh? Was? Wie ist das möglich? Ich danke dir. Durch den Effekt von Neo Daedalus hast du Rainbow Karibo. von meiner Hand abgeworfen. Als dein Angriff losging, konnte er, dein Ozeandrachenherrscher, für einen Zug... Oh, this trick in the book! So leicht wirst du mich nicht los. Die letzten verzweifelten Aktionen eines Mannes, der mit dem Rücken zur Wand steht. Na schön, dann mach deinen letzten Zug. Es spielt keine Rolle, was du You know, jetzt ziehst. since it's been over 10 years In der since nächsten Sex was Runde come out, wird would alles Rainbow vorbei Creole sein. considered a classic card? Wir sehen. You know how time works in this sort of thing. Ich aktiviere Topf der Trägheit. Diese Karte erlaubt es mir, 5 Monster... I'm not saying you need to answer, I'm auf just Friedhof saying what's your wieder opinion. zu mischen. Und dann ziehe ich Discussion 2 and all Karten. that. Also gut. Ist eine Karte verdeckt und beende mein Spielzug. Oh, this tension and build up, and that's the best you can do? Ist dir klar geworden, dass es nichts mehr gibt, was dich retten kann? Dann sollte ich dich wohl besser erlösen. Bis jetzt habe ich dich, freundlich wie ich bin, deine Kleinspielchen spielen lassen. Aber jetzt wird es Zeit, dir zu zeigen, warum ich den seltenen Rang eines Schattenwächters trage. Why carry the popular rare? I don't think you understand what those words mean. That was a contradiction. Vor. Wenn ich diesen zusammen mit Grampus von meinem Friedhof verbanne, kann ich abermals 2 Karten ziehen. I carry myself the hard to find, easy to So, mein locate. Freund, ich hatte meinen Spaß mit dir. Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Deshalb werfe ich dich jetzt endgültig den Hain vor. Pass auf! Zuerst aktiviere Oh, ich what do you know? Seelenübernahme. One of Smirgo's Von favorites. nun an jedes Mal, wenn Ah, Karten crap. verbannt werden, This is the great erhalte ich für 1-2 jede combo dieser too. Karten 500 Here's a free. Lebenspunkte zurück. This card with Balthazar's might as well say, here's a free 5,000 life points. Das heißt, ich verbanne 10 weitere Karten meines Decks. Und ich ziehe dafür 2 Karten. Ich hoffe, du hast aufgepasst, Bursche. 10 Karten wurden verbannt. Das beschert mir einen Bonus von 5000 Lebenspunkten. It really is that simply stupid. Aber ich bin noch lange nicht fertig. How to gain Als nächstes 5,000 life verbanne ich points den fast. Rest und meinen letzten Hammerheil von meinem Friedhof. Damit wurden die Bedingungen erfüllt, um Snopios aufzunehmen. That, Goatee, that was the archetype I was thinking of, the giant Das whale bringt mir thing in weitere Fudger. 1000 Lebenspunkte. Dann spiele ich Huh? Moine der Gier, verbanne Snopios und ziehe 2 weitere That was a nice Karten. shot, so like something out of the anime. Und nein, das war nicht das letzte Mal. I can only Zuerst when I say like the verbannt anime, I'm only giving erhalte ich comments. Snopios durch Like, I'm seinen not trying Effekt to be like, zurück oh, auf I meine see Hand. that in the anime. It's like, Indem no, ich you're bis like dann copying Sternenball vom the Friedhof anime. verbanne. Like if there was an actual anime real life movie, none of that AI bull crap. I mean, like Ich an aktiviere actual meine real dritte life Moine der movie. Gier. Schmirko would Zum actually be Zeigen someone I would ich erneut hire. 2 Wassermonster aus meiner Hand vor, mische sie in mein Deck
Und hier abermals 3 neue Karten. Die Bedingungen sind nahezu erfüllt. Nur eine weitere Aktion ist notwendig. Und dafür sorgt mein eigener Topf der Trägheit. Somit werden 5 Monster von meinem Friedhof ins Deck zurückgemischt. Und ich ziehe, Überraschung, 2 Karten. At the end of all this, we're just gonna go, do you even have a graveyard left? Jetzt beginnt der wirkliche Kampf. Alles startet mit einer weiteren, wunderschönen Prinzessin. Genau wie vorhin verbanne ich sie, um ein Kreissegenheil So many zurückzuholen. life points. Und genau wie zuvor bringt er ein Laternenheim mit. Die Well, why can't he come Exekution ist alone? How come he perfekt. always has to bring his friend? Aber Nobody zuvor muss ich invited him. noch das hier aktivieren. Lifehack. Life Wenn ich hack. sie aktiviere, werden die ATK meines Laternenhals auf Höhe deiner So it goes Lebenspunkte down? reduziert. Warum ich das tue, das wirst du schon bald erfahren. They always keep the big Anschließend surprises. überlagere ich beide Monster erneut und rufe Nummer 73, Abyss Splash. Oh, great. This was a lot of fun in the Meine anime. Worte. Diese Bestien. It's a monkey brain card, but sometimes that's all you need. Plus, in a story like Zexu, where it's all about getting as big number as possible, Abyss Splash fit right in. Diesmal meinen Lebenspunkten angepasst. Huh? Vielleicht verstehst du Great jetzt, worauf es Neptune! hinaus. Natürlich erhalte ich 500 weitere Lebenspunkte durch Seelenübernahme. Und sie kommen gerade richtig. Nun, da ich diese Karte aktiviere, Psi-Blut. Psychic Fervor? He hurt himself to do this. He gave him so many attacks, so many life Selbst gebe ich points. einen Großteil meiner Power ab. Den bekommt er für selbstverständlich mein Abyss-Spritzer. He turned his Abyss Splash into Winged Dragon of Ra! Lebenspunkte. Oh my god! Noch einer der 7 Meere. Aber glaube ja nicht, dass du damit schon genug bedient bist. Ich mache mich nur warm. Für das wahre Duell gegen den Wächter Marko was even Marko. watching your duel, dude. Stop trying to impress a girl that's not even Bevor es aber here. soweit ist, sieh genau hin. Denn dies ist das letzte Monster, das du je sehen wirst. She's not even subscribed to Wenn your ich YouTube einiges channel. Calm Material down, dude. Von Abyss Splash abhänge, werden seine Angriffspunkte erneut verdoppelt. Sieh es ein Leichtmatrose wie du Unbelievable. hat keine Chance gegen die unglaubliche Gewalt der unendlichen Seele. For the love of Poseidon, make it stop. So darf es nicht enden. Los, Abyss Splash! Erledige ihn! Another excellent shot by Spirito. Marcel died, the end. Perfect shot. And again I say it as a compliment, like something out of the actual show. Forget Pyramid of Light, they should have released Ghost Ship in theaters. Oh, there'd be so many people confused, maybe it was for the best, it was Pyramid of Light. I think this is from the movie The Thing. The, is it James Cameron? Something? The more modern version. I think they had a prequel movie. This music is familiar. There, boom, done. I don't know why I'm trying to give myself all these extra workarounds. Nun ist es an der Zeit, dass ich Schmöke herausfordere. What, a second Rainbow Wie Karibo? kann das sein? Wie konntest du das überleben? Das Duell ist erst vorbei, wenn die letzte Karte gespielt ist. Ich habe meine Back to the Zurückaktivierung front. aktiviert. Dadurch konnte ich meinen dunklen Magier That was his face von meinem down. Friedhof wieder zurückbeschwören. Und da ich eine Freinkarte aktiviert habe, darf ich ein weiteres Monster aufrufen. Ich rufe den Magier der dunklen Illusion. So one of them took the strike? Dies ist nur ein vorübergehendes Zoom. Temporary twitch. Neogedalos und Abyss Splash macht seine Monster alle. Kill the magicians! That was your last magic act. Und schon wieder stehst du ohne jeglichen Schutz da. Du hast all deine besten Kreaturen bereits verbraucht
und keine davon hat in irgendeiner Weise geholfen. Außerdem hast du keine Karte mehr in deiner Hand und dein Deck ist fast leer. Deine Situation ist aussichtslos. Gib doch einfach gleich auf. You can't give up, Marcel. Too much is on the line. It's all to you now, Marcel. You can do Nein, it. ich werde meine Träume nicht einfach so wegwerfen. Wenn es schlecht steht. Ich muss weiterhin an meiner Zukunft festhalten. Can't Ich give bin in up, diesem no matter Zug nicht what. der Riesige. Aber macht mich der Schattenwächter 100% fertig. Ich werde He hier will heute 100% nicht overkill me. Heh. Also gut, nichts geht mehr. Das ist doch mein Anfang. Ich spiele meine dritte Seelendienerkarte aus. Dadurch lege ich dunkler magischer Kreis von meinem Deck oben auf mein Deck. Dann verbanne ich Seelendiener und dadurch, dass ich Mana, Mahat, In the band is still soul und absorption. dunkles Magiermädchen habe, darf ich jetzt 4 Karten von meinem Deck ziehen. I would say it's obviously ooh, got layer. Nice. It's been how many times I've watched this. In between them, I learned that this is Gungnir's first ever time recording his lines on screen. This predates the last. That's how long this has been recorded. Okay. Dann wollen wir mal gucken, So was this du is dann Gungnir's kannst. big break, you could Spiele say. Schmirkos Karte. Funny how it works in timeline, but shows that even back then, he had a little knack for this sort of thing. He's only gotten better with time. Unmöglich, dass du ihre Kräfte ebenso effizient einsetzen kannst. Now, right, Shmirko, let's see if your card can save me. Obviously, I need to use it right, but still. Normalerweise müsste ich ein Monster der Stufe 8 oder höher als Tribut anbieten. But now I can sacrifice your monster. Hat diese Regel keine Geltung mehr. Stattdessen opfere ich deinen mächtigen Ozeandrachenherrscher. Nein, nicht meine ultimative Kreatur. Und doch. We still have the Xyz to worry about, though. But that is one giant threat down. Darf ich 2 weitere Karten ziehen. Ich gebe dir recht. Ich habe meine besten Karten bereits verloren. Aber eins stimmt nicht. Es waren nicht alle meine besten Karten. Und das zeige ich dir hiermit. Die Zauberkarte magiegeladene Fusion. Oh boy. Damit kann ich Monster Time for Magie quintets. zu einem neuen, mächtigen Zauberer. 1, 2, 3, 4, 5. And all 5 of them have different names. Ja, du musst vom Piranha gebissen worden sein, um solche Aktionen durchzuführen. Dein ebenso törichter wie sinnloser Versuch, eine Verteidigung aufzubauen, hat mir einen netten Bonus an Lebenspunkten beschert. Und wofür riskierst du das Ganze? Los, meine Freunde, vereint eure Kräfte. Dieses Monster wird ein Untergang werden, Schattenwächter. Quintett Magier. Thing's enormous. 4500 Punkte? Und du wirst die alle in Aktion But that's anlegen. not all. Aber zuerst aktiviere ich seine versteckte Fähigkeit. Da er aus 5 verschiedenen Magiern besteht, kann er jetzt sein gesamtes Feld auslöschen. Und dann ist er Weg frei. Time to die. Ruf deinen You ain't got Geist nothing. zurück. You oversized colors. Nach einer verdeckten Karte, verbotenes Fleisch. No! Für die Dauer dieses Zuges kannst du meiner Bestie nichts anhaben. Denn trotz des mageren Verlustes von 600 It's as small as 600, but already has like 100,000. gewählt, noch durch diese zerstört werden. Das macht ihn unbezwingbar. This can't be happening. Fortunately, we still have one card left in our hand that can help us. Selbst wenn. Es wird Zeit, dass ich das Ruder in die Hand nehme. Mein Magier wird gleich auf deine Bestie losgehen. Dank dieser Piercing the Karte Dunkelheit darkness. durchdringen. He used the regular dark magician, the fusion summon. Erhält der Angriffspunkte in Höhe der Angriffspunkte deines Monsters. Du magst meinen Neodedalus besiegt haben. Doch an meinem Abyss-Splash wirst du dir die Zähne ausbeißen. Er kämpft in einer anderen Liga. Auch wenn dein Quintett-Magier eine Menge Power besitzt. Did you wird er keine not Chance listen to me? gegen meine I'm Kreatur gaining haben. your attack Ich kann points. immer noch ihre Artika verdoppeln und somit ist sie wieder stärker. Das ist mein letzter Zug. Ich werde alles geben. Los, Quintett Magier. Kreis ein Nummer 3. I can't give in to fear now. Dein letzter Fehler. Abyss-Splash. Schlag zurück. $84,000. It all comes down to this. Treffer und verseckt. Nicht einmal dein Quintett-Magier konnte dich vor der Zerstörung schützen. Falsch.
You got the timing wrong. Was? Was hast du getan? I told you, piercing the Damit darkness. nicht nur meinen Magier gerettet, sondern ich werde auch gleich den Ausgang des Duells entscheiden. Ich aktiviere meine letzte Zauberkarte. One last card. Kampffusion. Dank dieser Karte You double your bekommt mein monster attack Magier points, die I'll alles double Gute mine right Stimme back. dazu. Du weißt, was das heißt. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Und dadurch, dass du deine Bestie so hoch gepusht hast, gibt dies mein Magier genug Power, um dieses Duell zu beenden. Und jetzt, im Namen der Mannschaft... This whole time we've been doing great references to the original series. Let's hit it with a Zexo reference. Way too many attack points. Jesus Christ! 172,500. It's as cliche as it is of an ending quote. It's a goatee for a reason. Hast du in deinem eigenen Spiel der Schatten verloren. Du Narr hast meine Pläne zerstört. Aber es ist zu spät für dich, um noch zu entkommen. Das Schiff steht kurz davor zu versinken. Es wird dich mit in die Tiefe reißen und alle Hinweise vernichten, die die Existenz des Reichs der Schatten bestätigen. Das betrifft auch deinen Freund. Nein, Schmirko. Er ist immer noch da drin. He's gone. Went right to the Shadow Realm. Wo ist er hin? He Batmaned! Verdammt, wie soll ich hier wegkommen? I don't know if you can. Oh, sure, back to the raft first. Alright, well played. I guess he couldn't outrun the storm, so he went with it in this case. And then got to the boat himself. Well played, Schmirko. Well played. Glaubst du, der Schattenwächter ist vom Schiff gekommen? I don't really have dog leaking water this Es dürfte time. auch auf ihn zu treffen. Wir müssen hier weg, bevor uns das Schiff mitzieht. Yeah, because you can't get dragged down with the ship if it's going down. That is a legitimate thing. Get out of the splash zone. He's trying to head back to the portal before it's too late. Just in time. Imagine if it didn't work if Spirko tampered with it and just left the side that said, like, lol, no, or get wrecked, loser. Now I think about it, we didn't see the axe shot in this. That was in the trailer. I wonder if that got cut. Or maybe it was just a trailer for, like, haha. Again, there's still like 20 minutes left in this movie, so it could still show up. I was gonna get to see Shmirko piloting the ship. Eh. Oh well. Show me a trailer that's 100% accurate. There's always like one or two lies in there. Even the Yu-Gi-Oh! Series is infamous for that too. You know, opening theme song lies to you. Nothing's perfect. Honey, I'm home? Oh boy. I can explain. Well, this is different. Oh boy. Now I gotta walk the plank. Wie ihr gesehen habt, ist dieser Kampf, obwohl er nicht den Erwartungen gemäß verlaufen ist, Turned out trotzdem fine. You erfolgsfähig lost and the gewesen. boat sunk. Die Octavius liegt auf dem Grund des Meeres. Yeah, und now all somit we wissen have to do wir is going ja out to schon that auf dieser portal and Ebene, risk wie sie drowning. das Reich der Schatten finden können. Mit dem Schiff ist auch gleichzeitig das letzte existierende Portal zu uns verschwunden. Aber das Wichtigste ist, wir wissen jetzt, wo sich Schmirko aufhält. We knew where Shmirko was. Minden, amit ma tettél, az teljesen kudarc volt. Az volt a feladatod, hogy párbajozz Smirkóval és az árnyvilágba küld. You couldn't have fucked up more if you tried. And I think you tried. Ráadásul
most Mirko és a barátja megszöktek, és megtudták, hogy az árnyvilág még mindig létezik. Most már bárkinek elmondhatják és figyelmeztethetik a világ. Wouldn't they have known that too, because Shadow Lord? Meh. Ez nem volt a tervünk része. Nem I guess it was final confirmation, you know? Szembesítenem kell téged. A forrással. Die Quelle? Doch nicht etwa die Quelle. A kudarc elfogadhatatlan. Can't use it in vague terms, that way you can hype the next one. That could be the source, though. Nein, ich bitte euch, tut es nicht. Ihr macht einen gewaltigen Fehler. I make no mistakes. Rendben van. Várjunk még egy percet. Mert ez a tökéletes pillanat. He's talking Der perfekte Moment wofür? Wovon sprecht ihr? Yeah, you're talking in riddles. Bemutassam mesterem erejét a Jokeremnek. Your master's power. Oh great, he's still got the darkness boner. El a kezekkel tőlem. Patkány. Eh? Miért nem csatlakozhatok hozzá? Baltazár. I'm surprised you're still around. Évtizedben. This is a legit quiz. We're going through RLDS too. But hey, happy to have you. Ismered az Exodia erejét. Így jogod. Fogoly maradsz. Úgy tűnik, még nem szóltak. De Exodia már nem létezik. Mióta a Darkness legyőzte Tomás. Mephistót pedig Agaton is lehel. Yeah, spoilers, Mephisto loses in the end. És nincs mitől félni. Spoiler warning, the bad guy loses and the good guys win. Akkor ugyanaz a sors I spoiled about 80% of fiction. Nein, nein. Be gone, thoughts! Oh, he's fucking dead. It's a really good shot, though. I could see that being someone's wallpaper. Like for their computers and stuff. Alexander has a fan base. It's the cool look he has in this page. It's like, hey, I've done this 1,000 times. Not even thinking about it. And we'll never deal with him again. Hogy tudod csak úgy eltűnni? Ez He didn't disappear, I murdered him. Mi lett belőled, Alexander? Teljesen más árnyékjátékosként ismertelek meg. Nem űztek téged az árnyékvilág mélyére? He was, and now we're here. Soha ne becsült alá mesterem tervét. Minden lélekkel. It wouldn't be Alexander if it wasn't going on and on and on about his master. Mindenhol ott van, akárhová is nézel. Körülöttünk is. És bennem is. Oh, so you finally got darkness deep inside you like you wanted. All along. Sounds about right. Zárjátok be ezt a makacs kutyát a legmélyebb börtönünkbe. Mostanában nem fog okozni több problémát. Well, thanks for letting me out for a few minutes. It was good to get some fresh air, I guess. It is a very good evil base, this design. That guy's gonna have their evil headquarters, after all. Okay, honey, now I'm home. Mit tettem? Diener, Meldung erstatten. Mester? Okay, now we're gonna have the Emperor Palpatine scene for freaking episode 4 of Star Wars. It's just we're gonna get retcon 2 and have an updated effect, have updated effects in the future releases. AKA one of the few changes that the fanbase is actually A-okay with. Ez gondot okozhat, mester. Ha nem állítjuk meg, figyelmezteti az egész világot a fenyegetésünkről. Du blickst ausschließlich auf die Nachteile dieses Ereignisses, mein Schüler. Auch wenn der Richter nicht selbst angetreten ist, lief alles nach Plan. It was our plan to lose? That's a good cope. Weil die Präsenz der Götterkarten ihn umgab. Da er diese allerdings nicht mehr besitzt, war dies nicht länger möglich. Deswegen haben wir das alte Schiffswrack an die Küste gesetzt, um ihn herauszulocken. Der Plan hat perfekt funktioniert. Und selbst wenn er die versteckte heilige Steintafel gefunden haben sollte,
würde das für die Zukunft unserer großen Operationen keinen Unterschied machen. So, I got caught, but it doesn't count. Darüber hinaus hat er keine Möglichkeit, die he was thinking that one. oder zu entziffern. Der Weg ist frei. Geh und ruf den gesamten Kreis der restlichen Schattenwächter zusammen. Der Zeitpunkt ist nah. Kezdődik az ősi árnyháború? Warum sollten wir erneut kämpfen, wenn wir alles haben, was wir brauchen? Look forward to the final battle in 2030. Take your time, Schmirko. That was legitimately. I said it was a joke, but legitimately take all the time you need. Operation Nigrum Lux hat Well, it's not like we were waiting for 4 years between Ghost Ship. There was stuff in between. Igenis, mester. So the next planet is Nigum Lux. Or Nigum Lux. I think I'm going to stick with Nigum. Let it be known, I said the M at the end. Dieser Schattenwächter hat also die letzten 250 Jahre bis heute das Portal auf der Octavius bewacht. Hey. Das bestätigt endgültig meinen Verdacht. Das Reich der Schatten hat nach Darkness Vernichtung nie begonnen, sich aufzulösen. Irgendjemand, der mir noch unbekannt ist, hält diese Dimension aufrecht. Ich werde herausfinden, wer es ist und ihn zum Teufel jagen. Und wenn du dabei Yeah, the Shadow Realm too, because that place was covered in fog of the Shadow Realm, and well, we got out of that. Thanks to the ship going down. It's nice to see some color again. Bist sehr stark geworden. Ja, du hast recht. Dieses Schattenduell war ein super Trainingsauftakt. Wenn ich weiterhin so trainiere, werde ich im Nu Weltmeister sein. Danke, dass du mir deine Karte geliehen hast. Aber Schmirko, jetzt muss ich los. Okay, we'll give me my card back first. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank, mein Freund. Wait for my card! Nah, I probably give it back on the boat. It's funny to just think that he took Schmirko's card. It's like, wait a second. Hey, get back here! And Duelist too! Die Octavius ist verschwunden. Doch durch den Erkundungsgang konnte ich ein paar ungewöhnliche Informationen sammeln. In einem versteckten Raum gab es eine Wand, die über und über mit You Zeichnungen just discovered a verziert FNAF room. I think that's where he pulled up into when he was escaping the Dies flood. sieht wie eine Art Prophezeiung aus. Laut diesen Symbolen wird es einen einmaligen Schattenkrieg geben, welcher am Ende die Absorbierung der gesamten Well, that doesn't sound very friendly. zur Folge hat. Shadow Lord tried doing that in your duel Seit against Jahrtausenden him. Reich der Schatten wohl als besonders heiliges Ereignis bekannt. Der bedeutendste Schattenkrieg Sacred der event, so Neuzeit. this is something that's going to keep happening. Unglaublich. Allerdings I mean, that's kind of the plot of Season 5, the Shadow Die War, Symbole sind so alt, the Shadow dass mit der Realm, Zeit zu Shadow Duels unwesentlich begin geworden again. sind, als dass Bleh. ich sie entziffern könnte. Insofern musste ich mir schnell etwas einfallen lassen, bevor die Tafel endgültig mit der Octavius versinkt. Und im Normalfall wäre es unmöglich gewesen, sie wieder leserlich machen zu But I können. am not a normal man. Glücklicherweise gab es eine Möglichkeit für mich, die Symbole wieder in ihren alten Zustand zurückzuversetzen. Ein Geschenk, das ich vor vielen Jahren von meinen Freunden erhalten habe. Mit Hilfe dieses Artefakts sah die Sache gleich ganz anders aus. Long lost friends will never know about or hear about. Unless it ends up being Lahel and Agatha in the Requiem movie. Time will tell. Indem ich einen Teil meiner Is that the Danny Phantom logo? mit dem Artefakt verbunden habe, konnte die darin gespeicherte Energie die Symbole und die Farben der Hieroglyphen wieder kenntlich machen. I too am a Und durch meine 5YL fan. Weitheit war es mir möglich, die Symbole gerade so entziffern zu können. Eine gefährliche Aktion mit ungewissem Ausgang. Leo geht da raus und Abisplash macht seine Monster alle. Yeah, this is what was happening while this duel was going on. Schmirko learned everything. Good shot. That's also a great shot. There's a lot of great wallpaper shots in this movie. Please deposit another $2 in order to continue deciphering this. God damn it. We're running out of time. Jackpot.
And it all goes back to ancient Egypt. Of course it does. Where else was it going to go? Oh Mann. Und hier auf der Wand wird der Krieg in Form eines Namens mehrmals erwähnt. Und dieses Wort wird in Fachkreisen... It's just Atem. Mein Gott. Like, if Yugi and friends came here, they would have found out Atem's name in no time. So it's Negrumlux. Das klingt nach der Prophezeiung, vor der Tuo-chan mich gewarnt hat. Ein Krieg schlimmer als bei der Schlacht 2009? Schlimmer als das Schattenturnier 2013? Und schlimmer als der Linkkrieg von Darkness? Kaum zu glauben. I mean, history. It is showing that history is repeating itself. Every 4 years, there's some darkness event. It's only happening more and more. It might as well. Basically, the year after the American election, a shadow war breaks out. I wonder if it's symbolism. Joke. Don't take that seriously. A few weeks later. Endlich wieder zurück. He had to walk all this way. Trotzdem lassen mich diese Ereignisse. This is where he dueled Shadow Lord. Leider ist mit der Octavius auch der letzte Zugang zum Reich der Schatten untergegangen, da sie nicht in unserer Welt gesunken ist, wie sich herausgestellt hat. Jetzt gibt es überhaupt nichts mehr, was auf die dunkle Dimension hinweisen könnte. Kein einziger Beweis für ihre Existenz. It might as well have not happened. I better post this on YouTube so that I can get proof it existed. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. In einem Moment haben sie noch ihre unglaubliche Macht entfaltet. Und plötzlich, etwas später, lösen sich die Karten mir nichts, dir nichts zu Staub auf. Sind sie für immer verschwunden? Und was ist, wenn jemand anderes sie in seinen oder ihren Besitz genommen hat? Ich habe keine Ahnung. Obelisk, Slifer, Und Raw. die Zeit rennt mir davon. They're still melting away. We still haven't found a cure. Hoffentlich nicht wieder ein Schattenlord. Yeah, I was about to say. Like, is this Rico Shackle, Lord? Hallo, wer ist da? Mark. Old friend? Marko. Set up for the next movie. Alright, I think that's going to be the proper credits, unless there's a post-credit scene. Nope. Okay, well, yeah, there's an after-credit scene incoming, so don't leave yet, of course, but while we're in the credits scene, I do want to say that was a very strong movie, and very well done to you, Shmirko and Gungnir, on this great exhibition. And of course, to Alexander, Balazar, and all the other side characters as well. They should get their proper credit, don't want to leave them out, of course. But yeah, did a fantastic job. The special effects in this one were phenomenal. The CGI in this movie felt very cinematic, and I mean in a complimentary way, where it felt like you could screenshot points, and that's a great wallpaper right there. Like, not like just like, oh, we made a movie, as in we just held a camcorder in front of our faces and boom, done. It could, yeah. Shadow Emperor, a popular actor. Okay, you might as well have used like John Doe or something, but whatever. Maybe it's an actual real life actor. Who knows? But anyway, yeah. Very strong work with the camera department. All of it, showing off great work, and the writing was very good. I was interested in seeing where this is going with the Shadow Lord and the actual background story, and the history of the ship was very interesting, and learning about how it's a portal to the Shadow Realm and all the extra stuff. Very entertaining movie, and it was cool to see all the extra details put into it, because I'm gonna be honest with this, Shmirko, when you announced the Ghost Ship, I wasn't expecting 2 hours, and yet those 2 hours, it didn't feel bad. It felt like every scene needed to be there, and that's a crucial point to have. Hey, you know, we have a lot of movies nowadays that are 3 hours, because like this probably could have been about 90 minutes, maybe 2 hours. This one felt like it was the perfect length. And it didn't feel like need to just go longer at certain points. I mean, yeah, you could probably argue, like, okay, maybe 1 or 2 scenes could be cut down a bit, but overall, I think it was still strong and showed off great stuff. I'm looking forward to seeing more of what's happening in the movie series timeline. My only kind of problem at the moment is still that Alexander's a bad guy. I was really looking forward to him turning over a new leaf, and that's not happening now. Maybe in the reboot timeline, but I don't know.
I mean, it's one of those whole, like, oh, you can't trust Alexander. Maybe he'll be a double agent or something. It's like, hey, I'm actually pretending to be evil, but But that's personal opinion. I mean, if it's... The term is like, if you can get Alexander, you're going to get Alexander to be a part of your party, so why not? It's just one of those things. It's like, I personally would have preferred if he just, like, left, but I'm not going to complain about seeing more Alexander, so that's fine, I guess. Just, you know, this is just one of those things, like, I do that differently from you. It's a matter of personal opinion. It's still cool to see how the story goes on, and if this is canon, this is canon. Complaining about it's not going to do anything. But yeah, overall, it's still a very strong movie. I like the stuff with the Shadow Lord and freaking... how he's a pirate and not a pirate, generally speaking, so he can make the jokes and not have to worry about the consequences and all that stuff. The story of Octavius is known as an urban legend, folklore, and pulp fiction. Until the publication of the book, no historical evidence exists that proves the very... Okay, so the Octavius is kind of is more an urban legend than actually story. Okay, I just want to know if that was an actual history lesson. Is that true? No, but, I mean, it could be true, but don't put in my eyes. Be cool, though. It would be cool, but yeah. Why are all the cool shit urban legends, or all the good shit like fantasy, but all the crap stuff? No, that's real. Of course it is. Why wouldn't it be? Oi. But that's the end of Ghost Ship. Now we have Yu-Gi-Oh! FD dueling its time ahead. Probably gonna have a trailer for the next movie. I mean, he did promise a post-credit scene, unless that was it. Oh. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, das Ganze zu planen, zu produzieren und zu veröffentlichen. It was a lot of work, I'm more than und damit sure. ist es offiziell. Das Reich der Schatten meldet sich zurück. Yep. Wer hätte es gedacht? It'll never be gone. Yeah, no, whoever would have guessed, we all kind of saw it coming. Macht euch bereit, Landratten. Ich hoffe, ihr freut euch aufs Finale. Und da wir kurz vor der Weihnachtszeit stehen, wünsche ich euch frohe, friedliche und vor allem gesegnete Weihnachten. I hope you all also had a Merry Christmas and a Happy New Year. 2026 is off to a rough start, but hopefully it gets better with time. Now we're gonna get that little sneak peek. I imagine this will be more stuff we saw already because there was that one shot of Shmirko in his palace. Ah, okay, so this could be a thing for Requiem. I'm down, I'm not gonna complain any. I'm perfectly okay with this. Oop. Figyelj, meg kell találnod, és el kell hagynotok az országot, amilyen gyorsan csak tudjátok. Yu-Gi-Oh! FD, the movie. At long last, we'll get to see Shmirko and Mark combine. Well, it's cool that you got to see one of your childhood friends back. Prepare for the ultimate final. So FD is going to be the final movie. Dang. It just... I could have sworn there was another one, but I guess we're talking about Requiem and that stuff. But either way, it's like, wow, we're really nearing the final chapter. Well, it is what it is. And what it was pretty damn strong. If it's going to be a strong way to end it. And it's cool that you got one of your childhood friends back in order to do this sort of thing. Like, you'll never get everyone from your past and stuff like that, as cool as it would be. But it's cool that you at least got one of them, right? It's better than no one. It's better than being all alone and having to do it yourself. To be like, this is the stuff from all my friends and the stuff we used to do before. So anyway, it's just me. Well, that's kind of depressing. But anyway, as for the movie itself, yeah, very well done. I did like learning about the stuff about the Octavius. Apparently it's just a myth, but hey, you know what? Hey, if we can't take from urban legend, if we weren't allowed to take from urban legend and stuff like that, we never had tell stories in the first place. I mean, Bigfoot's bullcrap, but I want to believe. Hey. And it does build for more stronger storytelling, and the fact that it's an urban legend and tying it into another urban legend in the Shadow Realm does help combine the two, and they fit well together. It's interesting to hear about, like, a possible reason for the legend and stuff like that. I know the boat's fully sunk, so that's a problem to deal with another day. I mean, they can still use the portal, just they'll drown. So it might as well be worthless. It's less than worthless. The acting in this one was very well done. Shmirko is always on his top of his ball game and doing very well, but Marcel also did a very well job, and we should give him his credit for. He was a side character, but he was also he wasn't a side character. He was the second main character. He's an important part of this story, and he did a very well done job with that.
especially carrying the dueling action and being the hero that wouldn't give up no matter what. He was looking for his big moment, and it finally came, and he was able to overcome it and help save the world. Especially with that final play of Battle Fusion, Piercing the Darkness, combined abilities, all that stuff. Very well done to Marcel, he should get his credit. So go check out Gungnir's channel in the description below. And of course check out Smirko's channel too. Check out both their channels, absolutely. They more than deserve it after this. I'm glad that Ghost Ship got I'm sorry. I'm glad that Ghost Ship got at least 1,000 views. It deserves way more, but I'm glad it hit at least 1,000 before the end of the year. We got, unfortunately, the strike we gotta start small and build our way back up. But hey, you know, we hit 1K. Not gonna complain about that. Not a lot of my videos have hit 1K, so you beat me, and I'm the bigger one, technically speaking. So that's something, I guess. But yeah, I hope Ghost Ship only does better with time and does, well, better as time goes on, because it is truly a great movie, and I'm looking for. And it was totally a blast to see. So. Good work to Smirko, Marko, Alexander, Balitzar, and everyone else in between who have worked on it, like Lehel, Tomasz, or basically Leron. It does, you know what I meant. That's the important, you know what I mean. And all the other people who did such excellent work in between. It's truly a fantastic job that only happened because we all worked together. So, fantastic stuff, and I'm looking forward to see what comes next from the movie series and all the other individual crew individually. So, I think Requiem's up next, but we'll cross the line when we get to it. And we still got a new UFD in the future. For our future, but the future all the same. So, yeah. But hey, that's in a Ghost Ship, and Smirko's not going to leave us empty-handed. It's like he's just going to, like, sit in his hands and wait for so long. No. This isn't Tobias and the Half Pariah. Just leave them waiting for, like, 5 years. But we come back, though. We will come back. I still need to see Arcane Merchant. Anyway, but that's not the point. The point is, yeah, I'm looking forward to seeing what comes next from the great minds in the Yu-Gi-Oh! European community. I want to say Hungarian universe, but it's like, we have Germans now, so can't really say that as much. European? Sure. I'm looking forward to seeing what's coming next from over there, overseas. Hey. But overall, yeah, fantastic stuff, Smirko. It was more than worth the wait of all this time. And again, with a 2-hour runtime, this brews weren't exactly just sitting on your hands the whole time. Hell no. If anyone claims that, they're full of it. Absolutely full of it. It's just utter bukkake. There are some people who take so long, and it's like, here's 20 minutes. Like, this better be a very good 20 minutes. Oh, this was 2 hours. This is definitely worth it. So, excellent work to Smirko and everyone else involved. And I can only sing their praises after this, so excellent work. But with that said, I don't have much else to say, so I guess I could talk in DMs and stuff like that, or like Messenger and whatever. So, with all that said, I thank you for watching. Hope you enjoyed. I'll see all of you next time. So long, landlubbers.